Einen wunderschönen guten Morgen. Kann ich mal eine Antwort kriegen? Dankeschön. Wunderbar. Nehmen Sie ruhig alle Platz, ganz entspannt. Wir gucken mal kurz nach draußen. Es ist noch ein bisschen bewölkt, aber ich habe schon geguckt. Wir erwarten heute im Laufe des Tages wieder typisches Autotag-Wetter. In den letzten Jahren hatten wir damit sehr viel Glück. Wir haben allerdings auch immer zur Wiesenzeit den Autotag stattfinden lassen und immer im September dann also auch. War die Wiesn also auch schön. Wer war dieses Jahr auf der Wiesn? Ist nicht schlimm, ich sage es nicht weiter. Gesund zurückgekommen und es war, glaube ich, durchgehend miserables Wetter, oder? So, deswegen haben wir gesagt, wir gehen in den Oktober, Mitte Oktober, da haben wir bestimmt noch einen schönen sonnigen Tag. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zum 10. Allianz Autotag. Ein runder Geburtstag, den hatte ich übrigens auch gerade. Ich kann Ihnen sagen, es waren keine 50, es waren noch keine 30. Ich sage Ihnen nicht, wie alt ich geworden bin, aber mal gucken, ob der Autotag auch noch 40 wird. Also das ist noch viel Luft nach oben. Ich freue mich jetzt erstmal auf den 10. Autotag. Thema ist Sustainability in Motor Insurance, also Nachhaltigkeit in der Autoversicherung. Und ich sehe viele bekannte Gesichter, das freut mich sehr. Schön, dass Sie bei uns sind. Der Autotag findet auch in diesem Jahr wieder zweigleisig statt, also zum einen hier vor Ort live und dann aber auch live gestreamt, online. Deswegen all denjenigen, die jetzt schon bei uns sind und zugeschaltet haben, herzlich willkommen und einen schönen guten Morgen. Und dann möchte ich die Chance nutzen, diejenigen schon mal eben zu begrüßen, die später Teil sein werden in der Diskussionsrunde. Ladies and Gentlemen, who will be part in our discussion later on. Good to have you. Thanks for coming. Mein Name ist Fero Andersen. 8. Autotag ist das und ich würde von Ihnen gerne mal zu Beginn wissen, wer fährt schon elektrisch Hand hoch? Ja. Wer überlegt, auf elektrisches Auto umzuswitchen, Hand hoch. Und wer sagt, nee, das ist überhaupt nichts für mich. Ich fahre lieber Fahrrad in Zukunft und öffentlich und verzichte komplett aufs Auto. Ja, okay, danke schon mal für den Eindruck. Das sind durchaus Fragen, mit denen sich die Allianz auch intensiver beschäftigt hat für diesen Autotag. Wir wollen nämlich zum einen gleich mal klären im ersten Teil, wie gelingt es denn eigentlich, Elektromobilität massentauglich zu machen, und wir werden uns um das Thema kümmern, wie ist es um nachhaltiges Schadenmanagement bestellt. Also was kann man erreichen, wenn man Dinge am Auto nach Unfällen beispielsweise repariert, statt sie permanent zu erneuern. Das alles klären wir im ersten Teil, dann hängen wir direkt eine Frage-Antwort-Runde hinten dran. Also wenn Sie Fragen haben sollten, notieren Sie die, wir werden die gleich im Rahmen einer Q&A zum Ende von Teil 1 beantworten. Dann machen wir eine kurze Pause und gehen dann in den Hauptteil, switchen ins Englische und haben dann das Hauptthema, wie eben schon erwähnt, Sustainability in Motor Insurance. Den Anfang, den macht jetzt der Gastgeber und Vorstandsvorsitzende der Allianz Versicherungs AG, Frank Sommerfeld. Und der bringt uns schönes Wetter mit und ich glaube ein paar Folien, oder? Schönen guten Morgen, Herr Sommerfeld. Ja, für das Wetter, da üben wir noch ein bisschen. Üben wir noch ein bisschen, aber glauben Sie mir, wir werden schon unterhalten. Sustainability in Motor Insurance, also Nachhaltigkeit. Ich würde von Ihnen gerne mal wissen, was bedeutet das für Sie persönlich? Ja, ich meine, das Thema, wir haben das im letzten Jahr ja auch in den Unwetter im Ahrtal gesehen, was Klimawandel tatsächlich mit uns und natürlich auch nach vorausschauend mit unseren Kindern macht. Ich habe 3 Kinder, insofern ist Nachhaltigkeit für mich persönlich natürlich ein Anliegen, für uns gesellschaftlich, aber natürlich auch für uns als Versicherungsunternehmen, denn was das Klima dann eben auch in puncto Schäden oder eben auch in puncto Schicksalen anrichtet, ist natürlich für uns ein wichtiger Aspekt. Sie haben sich, glaube ich, gerade gemeldet bei Elektroautos. Ja. War es ein schwieriger Umstieg? Also wenn man, glaube ich, erstmal auf Hybrid umsteigt und dann auf Elektro, glaube ich, ist das ein bisschen einfacher. Man sieht halt, wie das mit den Reichweiten und so weiter funktioniert. Da sind ja viele Mythen im Umlauf, komme ich gleich auch drauf zurück. Dann ist der Umstieg deutlich einfacher. Aber man muss sich, glaube ich, so ein bisschen rantrauen. Ja,
Der Mensch bleibt ein Gewohnheitstier. Ne? Ja. Dann würde ich sagen, Sie holen ihn selber und dann gehört die Bühne Ihnen. Ja, erst nochmal ganz schönen guten Morgen auch von mir. Freue mich zum 10. Autotag, zum Jubiläum. Ich habe erst 7 geschafft, die ersten 3, da war ich leider nicht dabei, aber meinen 10. schaffe ich bestimmt auch noch, bin ich ganz sicher. Freue mich, dass Sie so zahlreich hier sind und auch digital zugeschaltet sind. Mein Thema heute, das Thema Elektromobilität. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, wenn man sich mit Freunden, Bekannten und anderen Leuten unterhält, das Thema Elektromobilität, Mythen, warum mache ich das nicht, warum bin ich zögerlich, jeder hat irgendwie eine andere Antwort und wir haben uns mal ganzheitlich versucht, mit diesem Thema auseinanderzusetzen und es ist natürlich wichtig, weil extrem viele Dinge im Umbruch sind und ich habe hier einfach nur ein paar aufgeschrieben, ich werde da gar nicht drauf eingehen, aber Sie kennen die Themen natürlich auch alle mit Energiekrise, Klimawandel hatten wir gerade schon gesprochen, natürlich das gesamte veränderte Mobilitätsverhalten, die OEMs, die sich eben committed haben, auf Elektro zu setzen. Und deswegen wollen wir eben auch versuchen, dieses Thema massentauglich zu machen, weil es eben in unser aller Interesse ist, das nach vorne zu bringen. Und deswegen eben zu überlegen, wie können wir mal diese Mythen oder vielleicht auch Nicht-Mythen, die da in der deutschen Bevölkerung herrschen, auch ein Stück weit adressieren und versuchen, mal ein bisschen Licht in das Dunkel zu bringen. Und deswegen haben wir uns einmal mal die gesamte Wertschöpfungskette der Elektromobilität angeschaut und mal unsere Kunden gefragt, was denkt ihr eigentlich darüber? Angefangen von dem Thema Nachhaltigkeit, Reichweite, Laden, Kosten, bis aber auch hinterher zum Thema Panne, Unfall oder eben auch Akkuentsorgung und versuchen jetzt einfach mal Schritt für Schritt durchzugehen, was kriegen wir von unseren Kundinnen und Kunden gespiegelt und wie sieht eigentlich die Faktenlage aus, um einfach nochmal zu adressieren, wie können wir das Thema Elektromobilität nach vorne bringen. Das erste Thema ist natürlich, ist überhaupt Elektromobilität nachhaltig? Weil sonst brauchen wir über das ganze Thema ja gar nicht unter diesem Rahmen grün zu diskutieren. Und tatsächlich glauben nur knapp über 40% der Bevölkerung, dass Elektromobilität nachhaltiger ist als Verbrennung. Das ist schon mal extrem wenig dafür, dass wir so viel auch darüber gesprochen haben. Und ich habe hier mal ein Beispiel angebracht. Das ist natürlich abhängig, das hängt natürlich von ganz, ganz vielen Faktoren ab. Wie viel fahre ich denn überhaupt? Was für ein Auto habe ich mir überhaupt gekauft? Was für ein Akku verbaut? Und so weiter und so fort. Und wir haben hier einfach mal, sagen wir mal 20 Jahre Lebensdauer eines Fahrzeugs, im Schnitt 10.000 Kilometer im Jahr gefahren und einfach mal Benziner und Diesel, die in der Herstellung sicherlich erstmal klimafreundlicher sind, generell das Elektroauto bei der Herstellung des Akkus, da müssen halt die Rohstoffe von weit her transportiert werden, die gesamte Akkuherstellung findet quasi in einem staubfreien Umgebung statt, das muss halt permanent abgesaugt werden und dadurch entsteht eine hohe CO2-Belastung. Das führt dazu, dass quasi jedes Elektroauto erstmal so eine Art CO2-Rucksack mitbekommt, der größer ist als das, was ein Benziner hat. Wir haben das eben hier mal an dem Beispiel von dem ID.3, weil er so schön hier auf der Bühne steht, aufgezeigt. Und dann halt eben, was ist dann in der Dauer der Lebenszeit an Verbrauch da? Da haben wir 2 Beispiele für den Stromer mitgebracht. Das ist einerseits den Strommix, den es momentan in Deutschland gibt, knapp über 50% erneuerbare Energien. Dann sind natürlich die anderen etwas über 50% noch sehr, sehr stark mit CO2 belastet. Trotzdem ist die Bilanz dann schon besser als bei dem typischen Benziner oder Diesel. Wenn wir komplett auf Ökostrom umsteigen, dann sehen Sie eben hier, dass sie doch durchaus eine hohe Nachhaltigkeitskomponente haben. Und wir wissen natürlich auch von den Herstellern, dass sie sehr, sehr interessiert daran sind, die Akkuherstellung auch so umzustellen, dass die auch sukzessive nachhaltiger werden, sodass diese 13,7 Tonnen CO2 entsprechend hier auch sukzessive reduziert werden. Das haben wir auch in den vergangenen Jahren schon gesehen. Vom Golf-Akku zum ID.3-Akku ist da schon relativ viel nach vorne gekommen.
Also erstmal erster Haken, ja, es ist nachhaltiger und ich glaube auch wichtig, dass man das den Kundinnen und Kunden sagt. Das Zweite ist natürlich Reichweitenangst, ist ja quasi ein neues Wort in Deutschland. Wie weit komme ich überhaupt, wenn ich längere Strecken fahre? Was muss ich denn da machen? Habe ich überhaupt genügend Lademöglichkeiten? Hier ein paar Aussagen unserer Kunden. Momentan haben wir in Deutschland 21 Ladepunkte pro Elektrofahrzeug. Das ist relativ wenig noch, deswegen kann es tatsächlich dazu kommen, dass ich an der einen oder anderen Stelle etwas länger warten muss, um aufzuladen. Ziel vom Verband der Automobilindustrie ist, 10 hinzubekommen. Wir haben momentan 70.000 öffentliche Ladepunkte. Das ist zwar 5-mal so viel wie Tankstellen, aber A, lade ich natürlich auch länger und meistens hat auch eine Tankstelle mehr als nur eine Zapfsäule. Also insofern ist der Vergleich da, glaube ich, 5-mal so viel, nicht ganz folgerichtig. Allerdings haben wir auch noch nicht so viel Stromer auf den deutschen Straßen wie Benziner. Wichtig, glaube ich, auch hier anzumerken, für unsere Kunden haben wir Kooperationen gestartet, wo wir mit EnBW 300.000 europäische Ladepunkte zur Verfügung stellen können. Mit einer Allianz E-Charge-Karte komme ich gleich noch darauf zu sprechen, die übrigens 100% Ökostrom tanken können, damit diese CO2-Bilanz, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, auch funktioniert. Dritte Thema, Elektrofahrzeug ist viel zu teuer. Und sicherlich ist es so, dass man sagen kann, in der Anschaffung ist ein Elektrofahrzeug teurer als ein Benziner. Die Frage ist halt, was ist in den laufenden Kosten denn dabei? Ne? Und auch da unsere Kundinnen und Kunden zu überwiegenden Teil sagen, das ist viel zu teuer, Elektro fahre ich nicht. Wenn wir jetzt aber auch eben wie bei dem CO2 mit dem Rucksack am Anfang erstmal ein bisschen draufladen, dann über die Jahre aber vielleicht eben das entsprechend wieder reinholen. Das Gleiche gilt auch in puncto Kosten. Hier habe ich einfach mal mitgebracht, wie denn eigentlich auch durchschnittliche Verbrauchskosten, ne? Das ist auch alles abhängig von ganz, ganz vielen Faktoren, aber einfach nur, dass Sie ein Beispiel dafür kriegen, ne? Was zahle ich eigentlich für im Verbrauch für Benziner versus Diesel bei 15.000 Kilometer im Jahr. Elektro ist halt eben doch günstiger, weil auch trotz der Energiekrise, ne, Strompreise nach oben, aber auch Benzinpreise nach oben, ist, sagen wir mal, der durchschnittliche Verbrauch pro 100 Kilometer bei einem Elektrofahrzeug schon deutlich günstiger. Darüber hinaus kann man eben, und da sind wir mit unserem Partner ADAC auch für unsere Kundinnen und Kunden da, die Treibhausgasemissionsprämie sich sichern. Jedes Jahr kann man 350 € für Privatpersonen, übrigens steuerfrei, dazu bekommen, sodass eben diese Bilanz doch deutlich positiver aussieht. Und wenn ich das Fahrzeug 10 Jahre halte, habe ich 10.000 € Kostenvorteil gegenüber einem Benziner in den laufenden Kosten. Dazu kommt natürlich die Versicherung, die günstig ist. Wir haben zum Beispiel für einen ID3 30% Elektrobonus in der Kfz-Versicherung bei der Allianz, sodass ich da auch noch mal sparen kann. Und vielleicht auch noch mal wichtig, wenn ich einen Totalschaden bei der Allianz habe, wir unterstützen jeden Kunden, der dann von einem Benziner in ein Elektrofahrzeug switcht, noch mal zusätzlich mit 2.500 € in dem Anschaffungspreis, um auch hier noch mal ein Incentive zu schaffen, wirklich auf Elektromobilität umzuswitchen. Was passiert denn überhaupt bei einem Schaden oder wenn das Elektrofahrzeug kaputt ist? Auch hier haben wir wieder einige Kunden gefragt, sehr unterschiedliche Meinungen bekommen. Die einen sagen, es steht ja überhaupt gar kein Schaden, da brauche ich gar keine Versicherung. Die anderen sagen, es ist wahrscheinlich viel zu teuer. Die 30% Preisvorteil zum Beispiel für den ID3 habe ich Ihnen gerade schon gesagt. Aber wichtig ist natürlich auch, dass die Schadenbilder in Teilen ganz anders aussehen, als wir sie bei einem Verbrenner kennen. Ich habe ein Ladekabel. Ist das denn überhaupt versichert? Ja, wenn es geklaut wird, wenn es beschädigt wird durch Vandalismus oder selbst Marder haben ja Spaß an Kabeln, wenn jetzt durchgebissen wird. Was machen wir denn eigentlich? Und auch das muss halt alles letztendlich mit in ein Versicherungsprodukt für Elektrofahrzeuge mit rein. Auch die Wallbox, wenn sie nicht in der Wohngebäude versichert ist, ist sie natürlich bei uns mit drin. Und das gehört halt alles mit dazu. Und auf das Thema Akkuentsorgung komme ich gleich auch noch mal separat darauf zu sprechen. Aber auch da können natürlich Dinge passieren, die ich beim Benziner oder Verbrenner nicht habe. Und auch diese Sachen müssen wir entsprechend versichern.
Die gesamte Infrastruktur, von der ich auch gerade gesprochen habe, die rund um die Elektromobilität ja auch, wo ich mich auch darum kümmern muss. Ich brauche eben die Wallbox, wie kriege ich die denn überhaupt bei mir angeschlossen? Ich brauche dann auch Strom, wo kriege ich denn den günstigen Strom her? Und ist der denn auch nachhaltig, damit ich tatsächlich eben auch in der CO2-Bilanz am Ende des Tages gut aussehe? Hier haben wir eben auch für unsere Kunden Angebote mit Partnern. Die Wallbox wird zu ungefähr 400 € Kostenvorteil gegenüber dem Standardangebot von uns angeboten, inklusive Anschluss zu Hause mit Inspektion und allem drum und dran, dass das auch wirklich gut funktioniert. Gleichzeitig hatte ich hier gerade schon gesagt, eine E-Charge-Karte der Allianz für Ökostrom, auch da mit vergünstigten Konditionen für unsere Kunden, sodass eben die Gesamtbilanz der Kosten da auch noch mal nach unten geht und das natürlich immer 100%ig nachhaltig. Komme ich noch mal auf das Thema Besonderheiten bei Elektrofahrzeugen. Zum einen wurde ja auch viel darüber diskutiert, Mensch, ne, das Brandrisiko bei Elektrofahrzeugen ist ja deutlich höher. Da kann der Christoph Lauterwasser sicherlich noch viel mehr zu erzählen, weil die ganz viele Dinge untersucht haben. Aber wir sehen eben auch in unseren alleinigen Schadenfällen, dass das tatsächlich so nicht stimmt. Und die Sicherheit Feuersicherheit von Elektrofahrzeugen ist mindestens genauso hoch wie bei Verbrennern. Insofern, glaube ich, können wir hier auch für ein bisschen Entsorgung schaffen, weil auch das Sorgen und Nöte unserer Kunden sind. Aber was passiert denn, wenn ich tatsächlich mal liegen bleibe, wenn der Strom, der Akku leer ist? Ja, was muss ich denn dann machen? Auch da haben wir relativ schnell reagiert. Unser Pannenservice hat den entladenen Akku als Schadenfall. Ja, wir rufen dann an und sagen, mein Akku ist leer, ich bin liegen geblieben, da kommt jemand vorbei. Wenn wir on the spot aufladen können mit einem Ladegerät bei dem Fahrzeug, dann machen wir das, dann können Sie direkt zur nächsten Ladestation weiterfahren. Ansonsten schleppen wir ab, aber das geht halt nicht wie ein normaler Abschlepper, weil dann kann der Elektromotor relativ schnell kaputt gehen. Also wirklich dediziertes Abschleppen von Elektrofahrzeugen dann bis zur nächsten Ladestation, sodass das auch aufgeladen werden. Das gilt übrigens auch, wenn Sie bei Ihnen zu Hause mit leerem Akku liegen bleiben, weil auch das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich. Und das macht dann eben einfach auch den Unterschied. Dann brauche ich mir eben keine Sorge mehr darüber machen, was denn mal ist, wenn mein Akku wirklich mal leer gelangen ist, ich nicht mehr zur Ladestation gekommen ist. Und ich glaube, das sind Dinge, die wir eben auch zu unseren Kunden transportieren müssen, weil das genau die Sorgen und Nöte dieser Kunden auch adressiert. Das Gleiche gilt für nachhaltige Reparatur. Da haben wir auch gleich nochmal einen separaten Slot dazu, weil wenn ich über Nachhaltigkeit und Elektro nachdenke, gilt das natürlich in der gesamten Wertschöpfungskette und nicht nur für die Anschaffung und den Verbrauch, sondern auch, wenn es mal wirklich das passiert, was wir uns alle nicht hoffen, aber wenn mal ein Schaden tatsächlich auch passiert. Brandfall habe ich gerade noch mal gesagt, ein ganz separater Fall, und dann kann es eben auch dazu kommen, obwohl der Hersteller ja in der Regel verpflichtet ist, den Akku auch zurückzunehmen, und zwar dann, wenn ich das Auto irgendwann mal entsorge, wenn es halt seine Lebensleistung erfüllt hat. Aber es kann natürlich auch mal passieren, dass in einem Unfall quasi es zum Beispiel dann doch zum Brand oder zu anderen unwiderruflichen Verwerfungen des Akkus mit dem Rest des Fahrzeuges kommt, wo dann eben nicht geklärt ist, ob der Automobilhersteller, weil es auch nicht ganz trivial ist, dann den Akku so wieder zurücknehmen muss. Auch da kommt es eben darauf an, dass wir dann eben eine gesicherte Entsorgung machen. Das ist auch nicht ganz einfach. Ich habe es hier mal aufgeschrieben. Ne? Das muss halt dann in entsprechendem Löschcontainer untergebracht werden. Das muss abgesichert sein. Kontaminiertes Wasser muss entsorgt werden. Das ist alles nicht so ganz günstig. Und bis zu 2.500 € ist das bei uns entsprechend eben auch mitversichert, und da eben auch wichtig, dass wir bei der Akkuentsorgung eben auch gucken, dass die Rohstoffe, die da verarbeitet werden, wenn möglich auch wiederverwertet werden können. Auch das zum Thema Nachhaltigkeit. Das sind jetzt die Punkte, wo ich gerade gesagt habe, das sind das, was unsere Kunden quasi entlang der Wertschöpfungskette eigentlich belastet. Und wir haben mal geschaut, es gibt in Deutschland nicht eine einzige Stelle, in der Sie diese Informationen an einer Stelle finden und eben alles rund um die Elektromobilität auch verarbeiten können. Und da wollen wir jetzt eben auch als Allianz rein und eine Plattform rund um die Elektromobilität schaffen, die
natürlich alle Informationen, die der Kunde rund um das Thema Elektro hat, eben auch bereitstellt in vernünftiger Art und Weise, sodass man das auch nachvollziehen kann, genau die Dinge, die wir gerade eben gesehen haben. Aber diese Plattform geht deutlich weiter. Wir wollen das gesamte Ökosystem der Elektromobilität hier auch unterbringen. Das gilt sowohl für den Kauf und Verkauf von gebrauchten Elektrofahrzeugen, das gilt rund um das Thema Strom und Stromanbieter, Wallboxen, also alles, was entlang dieser Infrastruktur anfällt, wollen wir dort entsprechend bedienen. Die geht im ersten Quartal nächsten Jahres live. Freuen Sie sich drauf, dann brauchen Sie eben nicht mehr in Google alle möglichen unterschiedlichen Seiten besuchen, um zu verstehen, wie Elektromobilität funktioniert und was ich machen muss, um wirklich günstig auch an Strom zu kommen, günstig an Wallboxen zu kommen oder eben auch ein günstiges Auto zu kaufen oder eben auch wieder hoffentlich mit gutem Wiederverkaufswert auch zu verkaufen. Finden Sie alles in unserer Plattform, können Sie sich darauf freuen. Ab ersten Quartal nächsten Jahres geht es los. Wir haben viele Partner, die dafür gewinnen können, die mit uns da zusammen dran arbeiten. Und insofern glaube ich, dass wir damit in der Lage sind, wirklich das Thema Elektromobilität auch massentauglich zu machen. Denn damit können wir alle Sorgen und Nöte der Kundinnen und Kunden adressieren und dann hoffentlich in eine klimafreundliche Umgebung starten. Das war es von mir. Ich freue mich gleich auf Ihre Fragen und gebe erstmal wieder weiter zurück an Theo Andersen. Einmal durchatmen, Luft holen für Herrn Sommerfeld. Sollte es dazu jetzt im Chat beispielsweise auch schon Fragen geben, wir haben die Möglichkeit, diese schon mal zu sammeln. Dazu schreiben Sie einfach unten in die Chatbox, stellen Sie sich vielleicht kurz vor, von welchem Medium, wer Sie sind, und dann werden wir die gleich mit berücksichtigen in der Frage- und Antwortrunde. So, und jetzt machen wir einen fliegenden Wechsel und ich freue mich auf ein neues Gesicht hier beim Allianz Autotag. Seit dem 1. Oktober ist sie nämlich die neue Schadenvorständin der Allianz Versicherungs AG. Herzlich willkommen, Dr. Lucy Backer. Und begleitet wird sie vom Geschäftsführer hier vom AZT, Dr. Christoph Lauterwasser. Guten Morgen. Bevor ich Ihnen beiden jetzt gleich das Feld hier überlasse, frisch im Amt und schon auf der Bühne, schon einigermaßen eingegroovt? Total eingegroovt. Also ich bin ja nicht ganz fremd, nicht allianzfremd, komme seit 2013 schon bei der Allianz und komme eben aus dem Schadenbereich, vorher in der Kranken, dann in unserer Holding-Einheit, habe da die Büroleitung bei unserem globalen CEO gemacht. Und jetzt heute zum Thema Nachhaltigkeit. Sicherlich für Sie auch ein bedeutendes Thema. Was spielt das für eine Rolle? Eine unglaublich große Rolle. Frank hat es gerade gesagt, er hat auch Kinder, ich habe auch Kinder. Für mich ist Nachhaltigkeit deshalb so wichtig, weil es ist der verantwortungsvolle Umgang mit den Ressourcen. Und ich möchte meinen Kindern und deren Kindern eine Welt hinterlassen, in der sie gut leben können. Und wir sehen jetzt schon die Auswirkungen. Frank hat es angesprochen, das Ahrtal. Wenn wir nicht daran sofort losstarten und an allen Hebeln ansetzen, eben auch in der Schadenregulierung, das ja mein Herzensthema ist, dann kommen wir da nicht hin. Und deshalb ist es so wichtig, in alle Bereiche reinzugehen und quer in der Gesellschaft an allen Hebeln zu arbeiten. Dann danke. Sie beide jetzt die Hebel hier, ne? Und ich mach mal. Danke, Pedro. Ja, ich darf jetzt beginnen. Christoph, vielen Dank. Zum Thema nachhaltiges Schadenmanagement in der Kraftversicherung, aber vor allem eben auch im Schadenmanagement, in der Schadenregulierung. Warum ist Schadenregulierung und Schadenmanagement so wichtig? Ich bin ja ein Versicherungskind und in der Versicherung ist es eben so, dass wir ein Produkt verkaufen und meine Kollegen sehen es mir nach, aber es ist für mich, das eigentliche Produkt ist eben die Schadenregulierung, das Schadenmanagement. Sorry für alle Underwriter im Raum oder an den Bildschirmen. Denn das ist ja da der Punkt, wenn die Kunden geben der Versicherung uns ihr Geld, sie vertrauen uns ihr Geld an und sie bekommen den Tisch eben nicht direkt geliefert,
sondern sie vertrauen darauf, dass eine Versicherung dann im Zweifel, im Notfall für sie da ist und dann eben dafür einsteht, dass der Schaden repariert wird, wieder gut gemacht wird, aufgenommen wird. Das ist die Regulierung der Kosten, das sind aber auch materielle Dinge und das ist vielleicht auch mal das nette Wort oder das Zuhören am Telefon. Nachhaltigkeit im Schadenmanagement, in der Kfz-Versicherung, was tun wir, wie denken wir darüber nach in der Allianz? Ich habe hier mal die 5 Themen mitgebracht, über die wir sprechen in dem Zusammenhang. Das ist die Videobegutachtung, die kennen Sie, eben nicht vor Ort fahren, sondern über Video das machen. Jeder kennt das von zu Hause, wahrscheinlich spätestens seit Corona und den letzten Jahren. Ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist. Ich habe mit meinen Eltern, die 500 Kilometer entfernt wohnen, fast täglich gefacetimed. Das war irgendwie cool und irgendwie hat das dazu geführt, dass die noch näher an unseren Kindern dran waren, als sie es sonst sind, weil sonst sehen wir uns eben immer nur alle paar Wochen. Das hat funktioniert. Warum soll das eben nicht auch im Geschäftsumfeld und im Schadenmanagement funktionieren? Die nachhaltige Pannenhilfe, darüber haben wir eben schon gesprochen. Grüne Reparaturen, Reparatur versus Neuteil. Christoph Lauterwasser wird da noch en Detail eingehen und ein paar Beispiele mitbringen. Die Nachhaltigkeit für Werkstätten, für uns als Allianz auch sehr wichtig in unserem Partnernetzwerk und Management. Und die grüne Ersatzmobilität, Frank Sommerfeld hat es angesprochen, vielleicht auch eine nette Möglichkeit, da auch mal E-Mobilität auszuprobieren, wenn man eben dann schon in dem Fall ist, dass man mal ein anderes Fahrzeug fahren muss. Bevor ich jetzt auf die nächste Seite gehe, Fero macht das immer so nett, der fragt ins Publikum, das würde ich auch gerne machen. Für wen ist es denn hier im Raum wichtig, dass Nachhaltigkeit eine Rolle spielt im Schadenmanagement einer Versicherung? Bitte Handzeichen. Aha, also dann die Kommunikation bringt was. Frank hat es ganz gut gemacht, für die am Bildschirm, die es nicht gesehen haben. Es haben quasi alle aufgezeigt, also ich würde sagen 100%. Wir haben das ein bisschen wissenschaftlicher mal befragt, anders als jetzt hier kurz im Raum und die Menschen gefragt und es sind 69%, die uns zurückgemeldet haben, dass Nachhaltigkeit eine Rolle spielen sollte. Was sind denn da die wichtigen Themen? Und man sieht es hier, ich glaube, man kann das so nachvollziehen, papierlose Vertragsverwaltung, ja, ein Dauerthema, wer möchte gerne noch die Aktenordner in seinem Schrank stehen haben und vor allem dieses Abheften und Locher und so haben wir irgendwie alles, also ich zumindest nicht mehr so und bin froh, wenn das digital laufen kann. Das ist allerdings sicherlich nicht der große Hebel in der Schadenregulierung, also der Einbau von gebrauchten und zertifizierten Ersatzteilen ist wichtig, die Reparatur statt Einbau von Neuteilen, das E-Auto als Ersatzfahrzeug und die Videobegutachtung, wie wir es gerade schon besprochen haben. Was heißt denn so eine Videobegutachtung? Was bringt das denn eigentlich? Wir haben jetzt hier mal das Beispiel von uns mitgebracht, von der Allianz. Also in 2021 hatten wir 60% Videobegutachtung. Wenn wir das auf eine Quote von 75% hochfahren würden, haben wir knapp 67.000 gesparte Fahrten. Das sind im Schnitt 30 Kilometer pro Fahrt. Also da kommt richtig was bei rum. Damit können wir richtig helfen und mit anpacken. Und das richtig Coole dabei ist, dass wir auch eine sehr, sehr, sehr gute Bewertung bekommen für Videobegutachtung. Sie sehen es hier, von 5 Sternen bekommen wir immerhin 4,7 Sterne für die Videobegutachtung. Warum ist das so? Das geht relativ schnell und unkompliziert. Ich habe es eben das Beispiel genannt mit meinen Eltern und genau das kann man auch machen. Das wenden wir in der Schadenregulierung auch in anderen Versicherungen an, werden da auch besser zugegebenermaßen und das ist ein echter Hebel. Wir haben auch gefragt, das Thema nachhaltige Ersatzteile, das ist so ein bisschen so ein Thema, worüber ich gestolpert bin und gedacht habe, sind die Leute da wirklich zu bereit? Ne? Also ein gebrauchtes Ersatzteil versus ein neuer Ersatzteil, denn das ist ja irgendwie so ein bisschen so ein Ding, ja? Wenn ich was Neues kaufe, will ich ja was Neues bekommen. Und 89% haben uns gesagt, ja klar, wenn das gut ist, haben wir damit überhaupt kein Problem. Also große Akzeptanz, hat mich ehrlich gesagt sehr überrascht. Also wir entwickeln uns in die richtige Richtung. 11% haben gesagt, damit habe ich ein Problem und Sie sehen hier, was die Rückmeldungen sind. Also
große Fragezeichen. Ich glaube, wie man es zusammenfassen kann, ist wirklich der Punkt, wir müssen weiter erklären und erläutern und die Leute mitnehmen und Angst nehmen. Also der Wert des Fahrzeugs könnte vielleicht nicht mehr der gleiche sein. Ich habe Angst vor Garantieverfall. Ich bezahle neu, will also auch neu. Ne? Also diese Themen. Und das sind aber Themen, die wir adressieren können. Und ich glaube, Christoph wird uns jetzt en Detail nochmal durchführen und uns zeigen, was das ganz genau bedeutet. Ja, vielen Dank, Lucy. Ja, vielleicht noch mal kurz zu dem Thema gebrauchte Ersatzteile. Tatsächlich im deutschen Markt in der Versicherungsindustrie, also bei Autoversicherung spielt es noch keine Rolle, also wir haben noch keine gebrauchten Ersatzteile, aber es gibt eine ganze Reihe von europäischen Märkten, in denen das Thema durchaus etabliert ist. Also wir werden nachher Hugh Kenyon von der LV aus England dabei haben, der ein paar Worte dazu sagen kann. Wir haben Märkte wie Schweden und USA, wo das sehr verbreitet ist. Also wir sehen hier seitens der Allianz Potenzial und wollen das auch weiter ausloten, insbesondere auch nach der sehr positiven Rückmeldung von den Kunden. Aber jetzt komme ich auf ein anderes Thema, nämlich das Thema Reparatur statt Neuteil. Das ist ein Thema, was uns hier im Allianzzentrum für Technik schon seit vielen Jahren bewegt. Es ist einfach so, dass man in vielen Fällen, in sehr vielen Fällen, ich habe hier das Beispiel Seitenwand von einem Ford Fiesta mitgebracht, statt das Teil zu tauschen, eine Reparatur am Teil selbst durchführen kann. Also Sie sehen hier mal, so groß ist so eine Seitenwand, ja. Wenn die eine Beschädigung hat, kann man in sehr vielen Fällen, also weit über 60%, diese Seitenwand auch reparieren und damit sehr viel auch CO2 sparen, da komme ich gleich drauf. Und andersrum, die Alternative wäre eben dieses Teil aus dem Auto rauszutrennen und ein Neuteil einzuschweißen, das Fahrzeug, was natürlich erheblich invasiver ist. Sie sehen es hier auf dem Bild, rechts unten sieht man, dass es doch ein großer Eingriff auch in die Fahrzeugstruktur ist. Das heißt, es ist für das Fahrzeug tatsächlich auch die bessere Variante, das Teil im Fahrzeug drin zu lassen. Jetzt haben wir uns das mal genauer angeschaut und haben gemeinsam mit dem englischen Partner und der Allianz SE eine Ökobilanz erstellt. Wir wollen ja heute über Nachhaltigkeit reden und mal geschaut, was macht es denn für einen Unterschied, ob ich das Teil am Fahrzeug repariere oder ein Neuteil produziere. Und Sie sehen hier eine Einsparung von knapp 60% der CO2-Emissionen, die man erreichen kann, wenn das Teil im Fahrzeug verbleibt und instand gesetzt wird. Sie sehen gleichzeitig, und das ist ein interessanter Fakt hier, dass es auch deutlich günstiger für den Kunden ist. Also Sie sehen hier eine Ersparnis von 1.700 € an der Stelle im Vergleich Tausch versus Reparatur. Also es ist tatsächlich in beide Richtungen ein großer Vorteil für den Kunden. Und ich möchte jetzt an der Stelle einen Kollegen aus der Branche auf die Bühne bitten, Siegbert Müller, der genau diese Reparaturtools produziert mit seiner Firma Miracle und dazu vielleicht nochmal ein paar Worte aus seiner Erfahrung auch sagen kann. Ja, guten Morgen, vielen Dank noch für die Einladung. Die Werkstatt ist unsere Spielwiese seit 25 Jahren. Nur oft ist es im täglichen Einsatz in der Werkstatt anders wie auf dem Papier. Und man muss auch die Interessenskonflikte sehen. Wir sind alle doch irgendwo umsatz- und gewinngesteuert. Und wenn der Schaden ins Autohaus kommt, wo ja wir täglich unterwegs sind, dann entscheidet zuerst mal der Annahmemeister, was passiert mit dem Fahrzeug. Der Kunde ist nicht mehr dabei. Es ist viel Politikum dabei. Technisch machbar ist mit Sicherheit sehr, sehr vieles. Wir sind mittlerweile von der Technologie her, bei uns bei der Carbon, mit den neuen Tools, wo jetzt aus Carbon sind, einen Quantensprung nach vorne gemacht. Ja, somit hat der Betrieb die Möglichkeit, vom Handling her sehr, sehr viel die Messlatte nach oben zu schieben. Nur wie gesagt, es ist meine persönliche Einschätzung, ist sehr, sehr viel Interessenskonflikt draußen. Der Sachverständige lebt logischerweise oft auf dem Umsatz. Und das auf den Punkt zu bringen, ich glaube, da müssen wir alle miteinander einen neuen Dialog suchen, weil vom I statt E haben wir mit Sicherheit eine sehr, sehr viel Luft nach oben, auch gerade bei Gebrauchteilen. Der Herr Lauterwas hat das Thema angeschnitten mit den Seitenwänden. Und da sind wir mit Sicherheit schon sehr, sehr weit am Markt. Nur, wir haben so viele Schraubteile mittlerweile, auch gerade beim Aluminium. Nehmen wir mal so eine Heckklappe von einem Premium-Fahrzeug, die liegt mittlerweile
beim Tausch bei 2.500, 3.000 Euro, Türe zum Teil bei 4.000 Euro, wegen einer kleinen Beule. Und wir bei der Carbon, wir haben oft auch Gerichtsgutachten, wo der Anwalt oder der Richter oder die Staatsanwältin anruft und fragt, was haben wir da für Möglichkeiten. Dann ist immer mein Tenor, wenn Sie Meniskus haben, dann gehen Sie zum Arzt, der macht ein neues Kniegelenk rein. Ich glaube halt immer, wir haben ein Problem, alle miteinander, dass wir umsatzgetrieben sind und ich glaube, da brauchen wir ein großes Umdenken von allen Beteiligten. Vielleicht noch eine Frage an der Stelle. Was bedeutet es für die Qualifizierung der Mitarbeiter in der Werkstatt? Können das die Mitarbeiter und wie sieht es unter dem Blickpunkt Fachkräftemangel aus? Ich glaube vom Handwerk her, wir haben überall Fachkräftemangel, das weiß ja jeder hier drin. Nur ich glaube vom Handwerk her, man muss den Leuten auch mehr Möglichkeiten geben. Ja? Die Werkstatt spricht eine andere Sprache wie das Büro. Und das Thema Schadensteuerung ist seit 25 Jahren mein Hobby. Ja? Ich lebe das auf dem ganzen Herzen. Ich glaube, das Handwerk selber kann viel, viel mehr, wie man ihm zutraut. Nur wenn es hinten in der Werkstatt ausgebremst wird, vorne in der Annahme oder auf dem OEM, wo der OEM zum Beispiel sagt, das Teil ist nicht reparabel, das darf nicht lackiert werden, das muss neu. Ich glaube, der Konsens in dem Bereich muss von den OEMs und auch von den Versicherungen neu irgendwo definiert werden. Vielen Dank. Vielen Dank für den kurzen Beitrag. Die Firma Carbon hat draußen auch einen Stand, wenn Sie anschauen wollen, ist wirklich total spannend, auch welche Dinge da noch instand gesetzt werden können. Da gibt es sehr viele Beispiele auch auf der Website. Also ich hatte gesagt, hier Reparatur, hier ein Beispiel einer Seitenwand. Gehen wir mal weiter und auf ein zweites Beispiel, was aus meiner Sicht auch sehr anschaulich ist. Wir haben hier das Thema Beschädigung eines Scheinwerfers. Und da gibt es bei vielen Scheinwerfern, bei vielen Herstellern Reparatursets. Das heißt, wenn nur die Halterung gebrochen ist, kann ich statt den Scheinwerfer zu tauschen, hier auch beim ID3 gibt es auch diese Reparaturhalterung, eine Halterung verbauen. Ja. Und Sie sehen hier einen enormen Unterschied, was einmal die CO2-Bilanz betrifft. Das ist auch klar, der Scheinwerfer, das ist so ein Drum, wenn Sie es in der Hand haben, mit viel Elektronik und so weiter. Demgegenüber hat man diese kleinen Reparaturhalter, die sonst verbaut werden können, wenn das Schadenbild entsprechend passt. Sie sehen eine Reduktion von 99%, 98,4% der CO2-Emissionen und gleichzeitig auch eine erhebliche Reduktion der Kosten um fast 1.000 Euro. Und ich denke, wir können gerade auch, was Autoversicherung, was die Kosten für die Kunden betrifft, nicht alles immer nur teurer machen. Wir haben eine enorme Inflation auf der Schadenseite. Das heißt, da spielt einfach diese Reparatur eine sehr große Rolle. Und wir haben also zwei Benefits, einmal auf der Nachhaltigkeitsseite, andererseits auch auf dem Bereich der Kosten. Und da kommt jetzt noch ein Thema, was uns auch im AZT schon länger beschäftigt. Ein Schadenbild, was es auch gibt, ist, dass der Scheinwerfer verkratzt ist, und zwar die Polycarbonatscheibe vorne. Oder was man teilweise auch draußen auf der Straße sieht, dass diese erblindet über die Zeit. Man muss sich vorstellen, diese Polycarbonatscheibe, die ist überlackiert, als Schutz gegen UV-Licht zum Beispiel. Jetzt kann man in der Werkstatt, wenn man es fachgerecht macht, solche nicht zu tiefen Kratzer schleifen, das sehen Sie hier auf den Bildern in der Mitte, und anschließend wieder lackieren. Und leider Gottes ist dieses Verfahren zwar etabliert weltweit, manche Hersteller wie Honda haben das freigegeben, aber bei uns in Deutschland stellt sich das Bundesverkehrsministerium oder Bundesministerium für Verkehr und Digitales bis heute noch quer, so eine Reparatur zuzulassen. Das ist ein bauartgenehmigtes Teil. Und vielleicht nochmal hier auch eine Erfahrung aus der Praxis. Herr Kreisel von der Firma Quasny ist eine andere Ausstellung draußen. Vielleicht sagen Sie noch mal ein paar Worte aus Ihrer Sicht, Herr Kreisel. Kommen Sie hoch, wie das so ausschaut aus Blickpunkt eines Lieferanten für diese Reparatursets. Ja, also auch von mir, danke für die Einladung. Ja, es ist so, dass das Thema halt in Deutschland hauptsächlich noch eine Grauzone ist. Wir als Hersteller von so einem Reparatursystem wissen, wie oft es draußen am Markt eigentlich gemacht wird, dass es quasi ja jeder Hinterhoflackierer anbietet, wenn der Scheinwerfer vergilbt ist oder verkratzt ist, dass es dann gemacht wird.
Wir selbst haben seit 2012 ein Produkt, was diese Reparatur quasi möglich macht. Und europaweit haben wir ungefähr materialtechnisch für 200 bis 220.000 Scheinwerfermaterial verkauft. Das Material ist ja auch hier im Allianzzentrum für Technik schon geprüft und es ist auch machbar und funktioniert. Und wir verstehen halt einfach nicht, warum das Materialien, die funktionieren, beschossen werden und Materialien, die quasi vielleicht nicht funktionieren, die der Lackierer draußen selbst verwendet, einfach genommen wird. Ich meine, vor kurzem war bei einem Discounter ein Scheinwerfer-Aufbereitungskit für, ich weiß nicht, 11 oder 15 Euro zu kaufen. Da stelle ich mir natürlich dann die Frage, warum geht das Bundesamt für Verkehr und Digitales da nicht dagegen vor? Ja, vielen Dank, Herr Kreisel, auch für diesen kurzen Beitrag hier. Ich glaube, was wir schon immer gesagt haben, wir wollen dieses Thema aus der Grauzone holen und ganz offizielle Reparaturen in der Fachwerkstatt und sind uns mit der Reparaturbranche hier auch weitestgehend einig. Also vielen Dank, Herr Kreisel. Gerne. Wer den Stand besuchen will draußen. Gut, noch ein letztes Beispiel nochmal. Die Frontscheibe, ganz typischer Schaden, ist auch sehr häufig, ist der häufigste Schaden, den wir in der Autoversicherung regulieren, ist ein Glasschaden. Sie haben einen Steinschlag in der Scheibe, stellt sich die Frage Reparatur oder Tausch. Wenn die Scheibe gerissen ist, kein Thema, dann muss sie getauscht werden. Mit allen Konsequenzen, die es heutzutage umfasst, weil im Regelfall dann auch eine Kalibrierung der Frontkamera erforderlich ist, sodass die Kosten für den Scheibentausch sehr, sehr stark gestiegen sind über die letzten Jahre. Hier am Beispiel ID3 für dieses konkrete Modell hier, die Erneuerung liegt inzwischen bei 1.400 Euro, also eine durchaus teure Aktion, während die Reparatur auch sehr viel günstiger ist. Das heißt, man kann wiederum hier sehr viel Geld sparen und gleichzeitig geht der CO2-Aufwand für die Reparatur fast gegen Null, weil man nur minimal halt Harz praktisch hier in diese Schadstelle einbringt, damit die Scheibe nicht weiter reißt. Also ein etabliertes Verfahren. Und interessanterweise sehen wir für verschiedene Werkstätten sehr, sehr unterschiedliche Quoten, was die Reparatur betrifft. Und ich glaube, da sollten wir auch stärker in den Dialog gehen mit der Branche, um einfach auch die Reparatur voranzubringen, auch mit Blickpunkt auf Nachhaltigkeit. Auf der nächsten Folie sehen Sie mal noch, was ich auch sehr interessant finde, das Thema, wir haben tatsächlich für praktisch alle Außenhautteile, die hier beschädigt sein könnten, auch etablierte Reparaturverfahren. Und wir haben hier mal aufgelistet für Kasko und Haftpflicht, was sind die häufigst betroffenen Teile. Und Sie sehen es, wir haben natürlich 4 Türen, dadurch sind die Türen sehr häufig betroffen, ja? Oder nicht immer 4 Türen, aber im Regelfall 4 Türen. Wir haben gerade den Stoßfänger vorn, weil wir immer noch sehr viele Schäden im Frontbereich haben. Wir haben häufig betroffen die Stoßfänger hinten, das sind diese typischen Park- und Rangierschäden, also oft auch kleine Schäden, die gerade reparaturwürdig sind, regelmäßig. Den Kotflügel, dann aber auch die Seitenwand, die wir hier als Beispiel auch hatten, oder natürlich die Scheinwerfer. Also ich möchte jetzt nicht jedes Teil noch nennen, aber grundsätzlich, wir sehen für praktisch alle Teile, die wir in den Schäden sehen, gibt es Reparaturverfahren und bei allen gibt es eine gewisse Luft nach oben, was noch repariert werden kann. Jetzt haben wir im Rahmen unserer Ökobilanz mal geschaut, was bedeutet es eigentlich, wenn wir deutschlandweit die Reparaturquote erhöhen, mit Blick auf die CO2-Bilanz. Also hier sehen Sie mal in der Tabelle, zum einen hochgerechnet auf Marktdaten, also wir reden jetzt über den Gesamtmarkt, nicht über Allianzzahlen, wie viele Teile sind denn pro Jahr betroffen? Ich gehe es mal durch am Beispiel Türen. Wir haben praktisch anhand der Schadenzahlen und der häufig betroffenen Teile überschlägig berechnet, es sind ungefähr 1,42 Millionen Türen, die pro Jahr in versicherten Schäden beschädigt werden. Die Energieeinsparung, wenn wir nun instand setzen statt tauschen, ist 61 Kilogramm CO2-Äquivalent. Und wenn wir jetzt die
Reparaturquote über alle Teile jeweils nur um 2 Prozentpunkte steigern, erreichen wir jetzt am Beispiel der Türen 1700 Tonnen CO2-Äquivalent. Wenn wir das aufaddieren über alle Teile, kommen wir allein für Deutschland auf knapp 5000 Tonnen CO2-Äquivalent. Das entspricht dem Energiebedarf von 850 Haushalten. Und wir reden hier nur über 2%. Also wir wollten realistische Zahlen nennen, die man vielleicht in 1 bis 2 Jahren durchaus erreichen kann. Aber wir wissen, dass das Potenzial noch deutlich höher ist an der Stelle. Vielleicht noch mal ganz kurz, was ist mit Energiebedarf pro Haushalt gemeint? Das ist Heizung, Warmwasser, Elektrizität im Haushalt, aber auch die Mobilität von Haushalten. Also das ist das, was umfasst ist in dieser Betrachtung gemäß Statistischem Bundesamt. Gut, jetzt kommen wir noch zu einem Thema, was wir auch gerne voranbringen möchten über die Zeit, das sind Standards für Werkstätten. Wir wollen, und haben das auch viel diskutiert, Standards finden, an denen wir die Werkstätten bewerten können, was CO2-Emissionen betrifft, was aber auch andere Nachhaltigkeitskriterien betrifft, und sind fündig geworden bei unserer britischen Tochter wiederum, die solche Standards schon eingeführt hat, für viele Werkstätten es auch umgesetzt hat. Und da ist ein Aspekt das Thema CO2-Managementplan. Ist ein Riesenthema für die Werkstätten heute, weil natürlich durch die steigenden Gaspreise die Werkstätten auch vor großen Herausforderungen stehen und letzten Endes auch ihr eigenes Energiemanagement überprüfen müssen. Ja. Also Sie können sich vorstellen, dass hier zum Beispiel das Thema Trocknung beim Lackieren eine wichtige Rolle spielt. Da spielt zum Beispiel das Lackmaterial eine wichtige Rolle. Ist aber auch natürlich die Gebäudeheizung und solche Sachen wie heize ich oder habe ich zum Beispiel Ökostrom, habe ich Solarpaneele. Da ist viel Potenzial im Mittelstand, bedeutet aber auch Investitionsbereitschaft und Möglichkeit. Aber unsere britische Tochter hat halt eben andere Aspekte hier mit reingebracht. Das Thema Ausbildung. Wir hatten es gerade gehört, die Reparatur funktioniert natürlich nur, wenn wir entsprechend ausgebildetes Personal haben, hat aber auch mit Nachhaltigkeit zu tun. Eins der Kriterien ist Decent Work and Employment, was natürlich auch eine wichtige Rolle spielt. Dann das Thema grüne Reparaturen und Teile, hat man jetzt gerade mal ausgeführt ein Stück weit. Diversity ist ein Thema, also ich war neulich auf dem deutschen Lackierertag und habe gesehen, dass ganz viele von den Nachwuchslackiererinnen, die Wettbewerbe gewonnen haben, auch sehr viele Frauen schon dabei waren. Also auch da gibt es einen gewissen Wandel im Handwerk, psychische Gesundheit und last not least das Thema Elektrofahrzeuge, Ersatzmobilität. Auch da sehen wir, dass Standards sehr wichtig sind. Was wir uns wünschen, ist der Dialog mit den Partnern. Wir haben deshalb auch hier Kollegen aus der Lackindustrie, unter anderem Akzo Nobel mit dabei, und wollen das Thema weiter voranbringen. Und nochmal zum Thema Partnerschaft. Wir haben heute eine ganze Reihe von Ausstellern hier gewinnen können, die vor Ort sind. Ich glaube, es ist auch wirklich wertvoll, hier in den Dialog zu gehen. Ich beginne mal mit Volkswagen. Ein Thema, was wir jetzt noch gar nicht im Detail angesprochen haben, ist das Thema Reparatur der Batterie. Frank Sommerfeld hat es erwähnt, der Öko-Rucksack sozusagen in der Produktion ist nicht unerheblich durch die Batterie. Beim ID.3 zum Beispiel ist die Produktion der Batteriezellen sind 3,8 Tonnen CO2-Äquivalent und die Produktion des Gehäuses sind nochmal 0,9 Tonnen CO2-Äquivalent. Das heißt, ein sehr großer Teil der Energie oder der CO2-Emissionen, die verbunden sind mit der Produktion des Fahrzeugs, sind mit der Batterie verbunden. Und wenn ich die jetzt im Einzelfall, und da nehme ich jetzt mal ein Beispiel, der häufigste Fall, wo wir Batterieschäden sehen in unseren Schäden, sind Unterbodenschäden. Also ganz häufig fahren die Kunden irgendwo auf und jetzt ist die Frage, gibt es einen Reparaturweg, ja oder nein, und wie ist der beschrieben? Und das spielt eine ganz erhebliche Rolle für die Frage, bleibt die Batterie drin oder muss sie getauscht werden? Und ein Tausch bedeutet hier zum einen einen riesengroßen CO2-Rucksack, bedeutet aber auch, dass die Kosten sehr, sehr hoch sein können und schnell auch zu einem Totalschaden von dem Fahrzeug führen.
Also wir reden beim Batterietausch von Schäden, die irgendwo zwischen 10.000, 15.000 bis auch 40.000 Euro gehen können. Das heißt, es sind riesige Schäden letzten Endes, die dann entstehen und die man, glaube ich, bei einem Unterbodenschaden durchaus auch durch entsprechende Maßnahmen konstruktiv, aber auch in den Reparaturen vermeiden kann. Also reden Sie mit den Kollegen. Wir haben dann Henkel, Terroson für das Thema Kunststoffreparatur, einfach um nochmal plastisch zu machen, wie funktioniert das. Wir haben Axalta Coating Systems spezifisch für das Thema Caravan-Reparatur. Also wenn Sie mal so einen Wohnwagen vorstellen, wenn da ein kleiner Schaden an der Seitenwand ist, ja, und Sie müssen die ganze Seitenwand tauschen, das ist ein Riesenaufwand, weil Sie natürlich auch damit die Dichtigkeit wiederherstellen müssen von dem Wohnmobil und bedeutet natürlich auch enorme Kosten. Ja. Das heißt, auch hier gibt es Reparaturverfahren, die das Fahrzeug einwandfrei instand setzen. Das wird da gezeigt. Scheinwerfer hatte ich schon erwähnt. Den Fiesta, den wir hier jetzt gesehen, den ich erwähnt hatte in der Bilanz, der steht draußen, können Sie auch nochmal anschauen. Und wir haben dann noch einen Partner, der uns unterstützt im Bereich Elektromobilität, E.ON vor Ort. Auch das ist natürlich das Thema, was Herr Sommerfeld angesprochen hat, die Frage, wie kriegen denn unsere Kunden einfache Lösungen für ihre Elektromobilität? Also da sind die Partnerschaften auch mit Energieversorgern ein wichtiger Bestandteil. Und dann haben wir das eben angesprochene Thema Energiebedarf in der Fahrzeuglackierung mit Akzo Nobel draußen. Was kann man da machen? Wie kann man sich verbessern? Ich bin persönlich überzeugt, die Werkstätten, die zukünftig erfolgreich sind, werden die sein, die diese Themen jetzt auch sehr aktiv angehen und damit auch langfristig für ihr Kosten auch wichtige Impulse setzen. Und last not least, das Werkzeug von Carbon ist auch vielleicht mal ganz spannend, auch aus einer Sicht jetzt von einem Nicht-Werkstattmitarbeiter mal zu sehen, wie funktioniert es denn. Also in diesem Sinne, kleiner Überblick hier nochmal über die Aussteller. Dann möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit an der Stelle bedanken und den Fero bitten, die Q&A-Session zu moderieren. Bleiben gleich oben. Lucy und Frank, Sie beide würde ich bitten, gleich mitzukommen. Dann sind wir hier nämlich oben vollzählig. Und an Sie hier vor Ort nochmal eben der Hinweis, alle Fragen, die bisher aufgekommen sind, versuchen wir jetzt zu beantworten. Ihr habt hier sowas von Punktlandung wieder hingelegt, also wir haben dafür jetzt auch ein bisschen Zeit. Und an alle diejenigen, die per Stream zugeschaltet sind, wir haben die Möglichkeit, in der Chatbox hier im Streaming-Fenster Fragen zu stellen. Die sammeln wir und dann werden wir auch die mit zur Beantwortung stellen. Gibt es denn schon Fragen aus dem Publikum? Damit können wir vielleicht starten. Wir haben ein Mikrofon, was rumgeht, beziehungsweise Melanie geht rum, nicht? Guten Morgen. Auch guten Morgen. Peter Diehl von der Zeitschrift Kfz-Betrieb. Ich habe nicht nur eine Frage, sondern drei. Ach du Liebe. Alle drei an den Dr. Lauterwasser. Ich fange gleich mal an. Frage 1, Scheinwerferreparatur. Welche Arten von Schäden sind denn reparabel? Sie sprachen vorhin von nicht zu tiefen Kratzern, ich zitiere Sie hier, von Vergilbungen. Was geht denn noch? Vielleicht Steinschläge, die nicht im Lichtkegel des Hauptscheinwerfers liegen? Was noch? Was fällt Ihnen da ein? Also zunächst mal für das Thema, es sind zwei Methoden beim Scheinwerfer, um es nochmal zusammenzufassen. Wir haben zum einen die Scheibe vorne, da haben wir so einen Katalog auch mal erstellt, gemeinsam mit Fahrzeugherstellern, auch mit Opel, wo man sieht, die Eindringtiefe darf natürlich nicht zu groß sein, weil es muss genügend Material noch da sein. Also ein Steinschlag, der jetzt nicht zu tief geht, geht definitiv. Und wie gesagt, im Endeffekt obliegt es natürlich dem Hersteller hier die Freigabe zu erteilen, weil wir uns immer an den Herstellervorgaben orientieren. Aber grundsätzlich ja, Steinschlag, Verkratzer und insbesondere natürlich auch so eine Vergilbung, weil da ja quasi, wenn man das schleift, muss ja im Prinzip die Lackschicht weg, dann kann man noch ein bisschen ins Polycarbonat reinschleifen, ist auch kein Problem, weil das immer noch stark genug ist, aber es darf natürlich nicht zu tief sein, um halt langfristig Stabilität und Sicherheit auch zu gewährleisten. Frage 2. Bei den gebrauchten Ersatzteilen bin ich ganz und gar bei Ihnen. Frage mich aber, wo insbesondere bei jüngeren Fahrzeugen die Vielzahl der gebrauchten Ersatzteile herkommen soll. Klar, wenn ein Fahrzeug frisch auf dem Markt ist, bei ganz jungen Fahrzeugen wird es schwierig.
Aber tatsächlich haben wir ja das Durchschnittsalter im Fahrzeugpark ist 10,2 Jahre. Das heißt, wir haben sehr viele Fahrzeuge, wo auch über die Jahre natürlich solche Ersatzteile anfallen. Und ich glaube, wir brauchen einfach dazu noch mehr einen funktionierenden Markt. Also die Märkte in Frankreich zum Beispiel gibt es sogar Vorgaben, dass den Kunden gebrauchte Ersatzteile im gewissen Umfang angeboten werden müssen. Dritte Frage. Die sogenannten Videobegutachtungen betreffend. Sie haben vorhin und auch Ihre Kollegin ein paar Zahlen genannt, statistisches Material. Gibt es solche Statistiken auch, die aussagen, wie häufiger oder wie häufig überhaupt solche Schäden mit Videobegutachtungen vor Gericht landen im Vergleich zu den Schäden allgemein und wie Gerichte Videobewertungen beurteilen als tatsächliches Gutachten oder als Meinung der Versicherung? Da kann ich jetzt persönlich nichts dazu sagen. Ich schaue mal in die Runde. Dominik, könnt ihr dazu was sagen? Oder der Stefan Arz vielleicht? Oder Stefan Arz? Stefan, hast du eine Indikation dazu? Stefan greift schon. Ja, Stefan Arz für die Kraftschadeneinheiten in der Allianz verantwortlich. Also wir haben keine Indikationen, dass wir mehr Prozesse bekommen beim Einsatz von Livestream-Gutachten. Das gilt sowohl, also insbesondere in KH, wo wir ja nicht in der Regie sind in der Schadenhöhenfeststellung, sondern gemeinsam mit dem Geschädigten und oder Anwalt das dann machen. Aber auch in Casco haben wir so gut wie gar keine Auseinandersetzungen zur Schadenhöhe, die wir durch unsere Sachverständigen ermitteln. Insofern haben wir jetzt keine Indikationen, dass wir mehr Probleme oder insbesondere auch Prozesse aus Livestream-Kalkulationen haben. Also ich habe noch keinen einzigen Prozess gesehen, also kein Prozessergebnis gesehen, wo wir jetzt verklagt sind und wo wir dann im Ergebnis eine gerichtliche Einschätzung haben, ob das ein Sachverständigengutachten, das ist ja jetzt Ihre Frage gewesen, oder ob es nur eine Reparaturkalkulation ist, in Anführungszeichen. Also ich habe noch kein Prozessergebnis dazu gesehen, das sich mit der Frage beschäftigt, für unsere Schäden jetzt, ne? Spannend. Da fehlen uns jetzt 2 Kameras, die diese Blicke einfangen. Ich war noch nicht ganz sicher, ob vielleicht sich daran eine 4. Frage anschließt. Nee, sonst, wir sind ja da. Wir wollen versuchen, auch detailliert zu antworten. Kollege auf der rechten Seite, danke Melanie. Michael Fleming von der Börsenzeitung, ich habe 2 Fragen. Ersatzteile sind ja ein gutes Geschäft für Autohersteller. Gibt es da in irgendeiner Weise passiven oder aktiven Widerstand der Autohersteller gegen solche Initiativen, wie Sie jetzt vorgestellt haben? Zweitens, Sie versuchen mit Services denn die Wende der Kunden zur Elektromobilität zu fördern. Welche Bedeutung hat das dann letztlich für Sie als Kfz-Versicherer? Werden die Beiträge eher hochgehen, weil man mit höheren Beiträgen pro Auto zu rechnen hat, oder rechnen Sie da mit dem Sinken ähnlich wie beim autonomen Fahren? Danke. Also erste Frage übernehme ich. Aktiver, passiver Widerstand, aktiver Widerstand, nein. Also wir sehen zum Beispiel, dass das Thema Reparatur, gerade wenn es um Karosseriekomponenten wie Seitenwand geht, auch von Herstellern in den Manuals auch tatsächlich empfohlen wird. Ja. Also de facto ist es natürlich schon so, dass man sich weitestgehend auch in der Branche einig ist, wie ein Auto repariert wird. Ich hatte vorhin mit dem Herrn Müller auch nochmal gesprochen. Im Prinzip, wenn das Auto vor Ihnen steht, Sie sehen das Schadenbild, die entsprechenden Sachverständigen-Experten wissen, was die richtige Reparatur ist. Und da kann man sich auch mit Fahrzeugherstellern sehr gut einigen. Also wir crashen ja viele Autos für die Ersteinstufung und sind uns immer in der Bewertung im Großen und Ganzen sehr, sehr einig, was ist der richtige Reparaturweg, und der wird dann auch für die Versicherungseinstufung zugrunde gelegt. Passiver Widerstand, aber ja, weil natürlich auch die Marge von den Werkstätten da dran hängt. Das heißt, da ist halt im Einzelfall also immer unsere Aufgabe, auch für unsere Kunden den richtigen Reparaturweg durchzusetzen. So einfach ist es mehr oder weniger, ja. Und dazu muss man ja auch noch sagen, dass ja auch bei Elektromobilität das Thema Pflegewartung auch deutlich zurückgeht. Ein Elektrofahrzeug ist deutlich einfacher zu warten als ein Verbrenner. Das heißt, auch da gerät natürlich die Marge der Werkstätten, der OEM-Werkstätten unter Druck. Und insofern muss man natürlich auch gucken, wie das in Zukunft funktioniert. Zu dem Thema
Services, natürlich haben wir viele Services, wo wir, sagen wir mal, als Großeinkäufer agieren und letztendlich Vorteile, die wir als Allianz bekommen, unseren Kunden weitergeben und zur Verfügung stellen. Da ist natürlich jetzt keine direkte Beziehung zu der Kfz-Prämie, die dadurch natürlich nicht steigt. Wir haben im Kfz-Versicherung, hatte ich ja gesagt, auch deutlich niedrigere Prämien, was zum Teil zum größten Teil über auch geringere Frequenzen, die wir immer noch beobachten, also niedrigere Schadenhäufigkeiten auch zustande kommen. Darüber hinaus haben wir aber natürlich auch so Dinge wie eben leerer Akku, dass wir da entsprechend Pannenhilfe liefern. Das kann natürlich sein, dass es gerade am Anfang der Elektromobilität mal häufiger dazu kommt, dass da ein Schadenfall passiert, auch mal zu Hause nicht. Aber das ist ja trotz allem, auch wenn wir versuchen, möglichst schnell beim Kunden zu sein, den Wagen wieder flott zu machen, wieder aufzuladen, ja kein Zustand, den ich deswegen halt unfassbar gerne haben möchte, weil warten muss ich trotzdem, bleibt trotzdem manchmal eine halbe Stunde liegen. Insofern ist das, glaube ich, ein Anfangseffekt, der kommen wird, der eventuell bei uns in Teilen eine kleine Komponente der Kfz-Prämie, der Aufwendungen nach oben führt, aber, glaube ich, nichts Nachhaltiges ist. Die Kfz-Prämie für Elektromobilität ist in den meisten Fällen günstiger als für den Verbrenner. In Summe sehen wir keine Anhaltspunkte dafür, dass die Schadenkosten in Summe höher wären. Und das können Sie auch gleich im nächsten Panel nochmal mit den Kollegen aus UK diskutieren, denn die haben dazu einige Analysen auch gemacht und die kommen zum gleichen Ergebnis. Also das ist ein weiterer Mythos, der im Markt besteht, aber den können wir so nicht bestätigen. Dann haben wir zwischenzeitlich hier mal eine Frage aus dem Chat. Lucy, vielleicht würden Sie die beantworten. Sie haben vorhin ja schon ausführlich gesagt, was Nachhaltigkeit persönlich für Sie bedeutet, für Ihr familiäres Umfeld. Was heißt das zusammengefasst nochmal für den Bereich der Autoversicherung? Also ist eine englische Frage von Peter Lee. Wollen wir die auf Englisch auch beantworten? Yeah, sure. Thanks for the question. The question was, how do you define sustainability in the context of sustainability in motor insurance? And I would say it's going along the entire value chain of the insurance product. It's first of all creating a product, a tariff that is attractive for electric vehicles, for example, in motor insurance, obviously, and other insurance parts as well. But offering products that are interesting and supporting the development, but then also, especially in the claims handling and claims management, looking after all aspects thereof, all what we presented earlier, but also as a company itself, Allianz itself. So we looked at the standards that we are also asking for the different partners we are working with, but of course we have also some standards that we put on ourselves, and I think as an insurance company, one of the largest companies in Germany and globally even, we have quite a footprint to live up to. So we have to follow up here as well. I hope that answers the question. Hope so too. Thank you very much. Dankeschön. Gucken wir noch mal in die Runde, was wir hier möglicherweise noch aufgreifen können. Gibt es da noch offene Fragen zum ersten Teil? Später werden wir noch eine zweite Fragerunde an den englischen Teil anhängen. Bitte schön. Jetzt bin ich gespannt. Die eine Chart, wo wir gesehen haben, wie viele Türen tatsächlich vernichtet werden. Ja. Ich würde gerne alle mal gern einladen, in die Container zu schauen, bei vielen Werkstätten. Ja. Wenn man sieht, dass wegen ganz kleinen Schrammen und Bollen und Kratzer neue Teile verwendet werden, gerade im Schraubteilenbereich, da haben wir noch so viel Luft nach oben. Ich glaube, das Thema müsste man einfach mal auf breiter Ebene anpacken. Wir machen sehr viel PR in dem Bereich, ja, aber da hätten wir noch Luft, die ist wirklich gigantisch, wo da die Teile tatsächlich regelrecht vernichtet werden. Also da ganz klar nochmal der Aufruf. Noch weitere Anregungen nehmen wir natürlich auch gerne entgegen. Nö, ist ja nicht schlimm. Ne? Wenn Klarheiten und Unklarheiten beseitigt sind, ist das immer was Feines. Umso länger, oder wollen Sie einfach nur früher in die Pause? Geben Sie es zu. Wir hätten auch noch eine da.
Na guck, danke. Bitte. Danke. Wir haben eine Frage von Tom Magenheim. Verstehe ich es richtig, dass es vor allem die Werkstätten sind, die bei grünen Reparaturen bremsen, weil ihnen Umsatz verloren geht? Ja, das Thema Umsatz betrifft natürlich mehrere in der Branche. Es ist nicht nur die Werkstätten selber, es sind auch die Sachverständigen, deren Honorar teilweise davon abhängt, wie groß der Schadenumfang ist. Und ich glaube, wir müssen ja mehr über Partnerschaften reden und auch nochmal überlegen, wie kann man das Thema weiter vorantreiben, weil es eben unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten keinen Sinn macht und darüber hinaus auch das Thema eben auch Kosten für die Kunden im Raum steht. Ja. Und wie es Herr Müller auch nochmal gesagt hat, wir sehen aus Beispielfällen aus der Praxis, dass da viel Potenzial ist. Und ich glaube, dass wir das künftig einfach sehr viel mehr monitoren müssen und da halt hinterhergehen. Gehe ich richtig in der Annahme, dass wir das nicht zum nächsten Autotag geklärt haben werden, diese Thematik? Ja, sagen wir mal, es ist natürlich, ich meine, es betrifft ja sehr, sehr viele Akteure in der Branche. Ja. Und bei solchen Sachen, deshalb haben wir auch eine sehr konservative Annahme von 2% Steigerung an, oder 2 Prozentpunkte Steigerung genommen, weil wir gesagt haben, natürlich bedarf es einer Anstrengung von vielen Beteiligten. Ja, und das wird nicht von heute auf morgen gehen. Deshalb nicht beim nächsten Motor Day, aber vielleicht in 2, 3 Jahren kann man doch mal drauf zurückkommen und sagen, was hat sich denn in der Richtung auch wirklich getan. Wenn Herr Sommerfeld 10. Autotag feiert, dann klären wir das. Auf jeden Fall. Und vielleicht das Angebot auch zum Dialog möchte ich auch nochmal bekräftigen, weil es, glaube ich, ganz wichtig ist. Wir wollen ja niemandem die Existenz wegnehmen, sondern wir wollen irgendwie gucken, wie wir gemeinschaftlich das nach vorne bringen können. Und dafür, glaube ich, muss man in den Dialog gehen und dann das Angebot ist auf jeden Fall da. Jawohl. Ja, bitteschön. Ich wusste, da kommt noch was Viertes. Doch noch eine vierte. Allerdings zu keinem Thema, das heute hier besprochen wurde, sondern allgemein. Trotzdem bin ich sicher, Dr. Lauterwasser kann die Frage beantworten. Oder wollen Sie sie mir erst flüstern? Nein. Die Qualität von Sachverständigen ist ja durchaus kritisch zu betrachten. Insbesondere bei historischen Fahrzeugen, aber auch bei modernen Fahrzeugen. Es gibt noch kein Berufsbild für einen Sachverständigen, allerdings eine Norm, die heißt VDI MT 5900. Für mich ein Berufsbild für Sachverständige durch die Hintertür. Finde ich gut. Was sagt die Allianz und speziell das ACT dazu? Unterstützt das ACT diese Norm? Also wir unterstützen diese Qualifizierungsthemen generell, aber auch spezifisch diese Norm. Wir halten das für sinnvoll, dass das Berufsbild des Sachverständigen mehr Struktur kriegt. Das also definitiv und auch, dass da eine gewisse Qualifikation mit verbunden ist. Also ich kann nur zustimmen, ja. Dann ist noch eben was reingeflattert von Peter Weißenberg, Nachrichtenagentur Spotpress. Thema grüne Reparatur. Warum sollte ein Händler massiv auf Umsatz und Gewinn verzichten? Plant die Allianz, Händler und oder Kunden finanziell zu unterstützen, wenn sie denn grün handeln? Ja, kann ich gerne anfangen. Also auf Umsatz haben wir ja gesehen, werden Sie wahrscheinlich verzichten. Die Frage ist halt, muss es notwendigerweise auf Gewinn sein? Und ich glaube, da ist eben genau das Angebot hin. Lass uns in den Dialog gehen und überlegen, wir wollen den Leuten ja nicht die Existenz wegnehmen, sondern wir wollen irgendwie partnerschaftlich miteinander agieren. Das ist, glaube ich, wichtig und das auch in puncto Grün. Wir haben ja gerade auch gesehen, was wir eben in puncto Ausbildung auch mit Werkstätten machen wollen, um eben da zu unterstützen, dass wir da auch in Richtung Grün kommen können, dass wir in Richtung Reparaturen kommen können. Also da ist natürlich unser Angebot auch in Richtung der Werkstätten eben auch da zur Verfügung zu stehen bei Kunden. Natürlich unterstützen wir sie finanziell, indem wir eben vergünstigte Stromangebote mit dem Partner EnBW, vergünstigte Wallboxen mit unserem Partner E.ON zur Verfügung stellen, die sie, wenn sie selber rausgehen, natürlich selber so nicht bekommen. Insofern ist das natürlich eine finanzielle Unterstützung, auch auf das Thema Elektromobilität und Grün zu setzen. Jawohl. Und vielleicht noch eine Ergänzung. Ich glaube, wir müssen es immer auch vom Kunden her denken. Ultimativ ist unsere Verantwortung, Versichertenkollektiv sozusagen so zu behandeln, dass eine faire Regulierung stattfindet, aber dass es auch finanziell und wirtschaftlich sinnvoll ist. Ja. Und das ist einfach die Aufgabe von der Versicherung. Und ich denke, unterm Strich muss auch das Thema Autofahren, gerade unter dem Kostengesichtspunkt, auch für eine breite Bevölkerung bezahlbar bleiben, weil es halt einfach ein Thema ist, was einfach Mobilität ist, auch Lebensqualität. Ja. Von Sieglinde Ostwald kommt eine
englische Frage, direkt an Christoph Lauterwasser. Electric vehicles are very popular in these days, but imagining everyone in Germany would use an EV, don't you think we wouldn't have enough power for a stable net? Are you also dealing with other propulsion like hydrogen? Thank you very much for the question. Good that you are answering. I'm answering directly. I think the point is this will not happen from one day to the next. Definitely we will have time. When we look at prognosis from consultancies, we see we'll have a ramp up until the 30s, but we still will have combustion engines being sold to the market. So it will be just a continuous process which can be managed, in my opinion, by the electricity suppliers and also by the grid. And on the long run, the EVs will be positive for the grid because they can store energy and they can stabilize a grid that is more and more going into renewable energy. So I think the outlook here, I think, is quite positive. And when we want to achieve the goals that we have set ourselves in terms of reducing CO2 emissions, I see this as the major way. Talking about hydrogen, yes, we do look at hydrogen, but I personally see this rather for heavy vehicles and trucks rather than passenger cars. Mm-hmm. And you always have to see green hydrogen. We will have a lot of demand for that, and we need to challenge to bring the hydrogen to where it's needed. It can also be the steel industry, it can be the chemical industry. So it's all the different actors are competing for these renewables. And hydrogen is just a form of transporting energy. It's not an energy production in itself. Hmm? Herr Sommerfeld, Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema, das auch gut bei den Versicherten ankommt. Was würden Sie aber der etwas provokanten Aussage entgegnen, dass sie Kunden gebrauchte Ersatzteile über die Nachhaltigkeit schmackhaft machen, in Wirklichkeit darüber aber schlicht eine Kostenreduktion durchsetzen, die sie dringend erzielen müssen, um in der Kfz-Versicherung wettbewerbsfähig zu bleiben? Anna Schwarze von Herbert Frommes Versicherungsmonitor hat das gefragt. Ja, ich meine, Christoph Lauterwasser hatte ja kein Hehl draus gemacht, dass natürlich die Kosten bei der Reparatur auch nach unten gehen. Ja. Das heißt aber letztendlich natürlich, dass wir dann die eingesparten Kosten über die günstigere Versicherungsprämie an die Kunden entsprechend weitergehen und die das Geld letztendlich sparen. Ja. Ob der Kunde das jetzt selbst reparieren lässt, und wir haben ja nicht nur über Versicherungsschäden gesprochen, sondern eben auch Schäden, die der Kunde selber hat, ja, oder eben letztendlich indirekt über die günstigere Versicherungsprämie zurückbekommt, ist ja dann relativ egal. Aber natürlich geht es darum, versuchen auch die Mobilität im Ganzen halt bezahlbarer zu machen. Gerade in Zeiten, wo wir auch über Inflation reden, ist das, glaube ich, ein wichtiger Punkt, zu sagen, ja, wir können dann auch Versicherungsprämien günstiger machen und unsere Kunden zahlen dann weniger. Das ist, glaube ich, auch nichts Verwerfliches. Soweit. Wenn hier jetzt nichts mehr umklickt, dann gucke ich nur noch auf die Uhr. 11:13 in diesem Augenblick und da tatsächlich taucht noch was auf. Letzte Frage für den ersten Teil. Tom Magenheim, den haben wir schon gehört, oder? Der hat, glaube ich, nochmal intensiveren Austauschbedarf. Und zwar, was heißt denn grün reparieren am Beispiel einer Seitenwand ganz konkret? Ausbeulen, spachteln, schweißen? Genau, Spachteln, da kann ich auch mithelfen beim Spachteln. Also ganz konkret das heißt es primär ausbeulen. Die Tools, wie gesagt, kann man draußen anschauen. Je nachdem muss auch Spachtelmasse verwendet werden bei der Reparatur, das kommt vor, ja. Aber grundsätzlich nicht schweißen. Also schweißen ist eigentlich die Methode, die zum Einsatz kommt, wenn die Seitenwand wirklich getauscht wird. Ja. Und da muss man immer sehen, dass das Einschweißen von der Seitenwand auch durchaus neue Punkte schafft, wo es zu Korrosion kommen kann. Da ist eindeutig die Reparatur vorteilhaft für das Fahrzeug. Jawohl. Aber wichtig ist, glaube ich, zu sagen, dass man keinen Unterschied sieht. Also, wenn das Fahrzeug nachher sauber lackiert ist, dann sehen Sie keinen Unterschied. Also es ist nicht erkennbar von außen.
Ich spachtel Ihnen beim nächsten Autotag meine Tür und dann sehen Sie, wie das ist. Bis dahin kann ich ja ein Jahr üben. Okay, es gibt einige Fragen noch, die sich schon auf den zweiten Teil beziehen. Deswegen schieben wir die einfach in die zweite Runde. Ihnen dreien schon mal vielen herzlichen Dank. Sie dürfen durchschnaufen. Sie dürfen jetzt auch durchschnaufen. Weitere Fragen werden außerdem auch noch beantwortet über die E-Mail-Adresse autotag@allianz.de. Und dann sehen wir uns ganz pünktlich um 11:30 Uhr hier wieder. Bis gleich. Good morning and welcome everybody, of course, here on location, and to you guys who just jumped in to join the international part of the 10th Allianz Motor Day. Sustainability in motor insurance is today's topic, is our headline, and according to a survey by the Federal Environment Agency, 65% of the Germans consider climate and environmental protection to be a very important topic. But the road to sustainability is definitely quite a bumpy one. That's for sure. But as always, processes also offers chances for change. About concrete sustainability ideas and plans, now the member of the board of Allianz SE, Dr. Klaus-Peter Röhler. Welcome. And before you start your keynote, Dr. Röhler, what would you say? What does mean sustainability personally to you? So you don't spare me with your question? For me, it's to be in a nutshell, treat this planet with respect. And if you want to put it a bit longer, I think we have to do really everything to ensure that future generations can live on this planet with a high quality of life. And that relates very nicely to the purpose of Allianz. We secure your future. That was my only question, I promise. Now it's your turn. Thank you very much. Yeah, good morning, everyone. From here at the Allianz Center for Technology, I warmly welcome you to our 10th Allianz Motor Day. And it's so nice to see so many of you joining us both digitally, online, but also in person here in Ismaning. And let's take a minute to recap what happened since our last Motor Day in 2021. The world is still facing tremendous challenges, heightened by inflation, an unexpected war in Europe, and the related shortage of raw materials and energy supply. In addition, the glaring effects of climate change, be it violent tropical cyclones or unusual heavy rainfall like those that devastated Western and Central Europe last summer, or in the shape of abnormally dry weather, which causes droughts and leads to hunger crisis and water shortages, it's clear that the challenges of sustainability will persist for decades beyond all other crises. This topic will remain crucial for our collective future. Now, in its Agenda 2030, the United Nations have defined 17 goals for sustainable development. Also at Allianz, sustainability is an essential part of our corporate strategy, and 2 points need to be highlighted here. First, we want to offer to our customers sustainable insurance solutions, and second, we must be sustainable ourselves as a company. And we have been early movers in this with measurable results. As a founding member of the UN-convened Net Zero Asset Owner Alliance, we made a commitment early on to make a transition of our entire investment portfolio to become climate neutral by 2050. And we also committed to a 25% reduction in greenhouse gas emissions by 2025. Our efforts have not gone unnoticed. Allianz was recognized yet again
as a sustainable insurer this year in the S&P 2022 Global Corporate Sustainability Assessment underlying the S&P Dow Jones indices. We at Allianz support and promote a more sustainable economy and society. And our main purpose as a property and casualty insurer is to strengthen the financial resilience of our customers in the case of a loss event, and with that, of course, also natural catastrophes. Just think of the severe floods in Western and Central Europe in July 21, or numerous forest fires in Southern Europe this year. Our climate experts predict that those extreme weather events will occur more frequently in the future. Now, strengthening the resilience of our customers is also a goal of the EU taxonomy. And quoting verbatim, the extreme weather events that are increasingly occurring as a result of global warming should remain insurable in future through forward-looking calculation and incentives for prevention. At Allianz, we strongly agree. But that's not enough for us. It's our responsibility that we as an insurer take action to reduce emissions and thereby reduce the negative impacts of climate change. Let's therefore turn now to the theme of our event, sustainability in motor insurance, and explore what customers, economy, and regulators expect from car insurers, and particularly how Allianz can contribute. And that will be the topic in our panel discussion later on. We believe e-mobility and other sustainable technologies are one of the biggest levers for sustainable mobility. Furthermore, we will talk about levers to reduce claims management emissions and to run business more sustainably. At this point, I would like to highlight the emission reduction targets of the European Union, which are very ambitious. The EU climate law stipulates that Europe should become climate neutral by 2050, and that by 2030, just in 8 years' time, there should be at least a 55% reduction of greenhouse gas emissions compared to 1990 levels. It's important here to mention that the transport sector is responsible for almost 25% of greenhouse gas emissions in the EU. One thing is clear. Without sustainable mobility and the consistent expansion of e-mobility and other sustainable technologies, the EU's highly ambitious goals cannot be achieved. Now, we see that vehicle manufacturers are significantly expanding their product portfolio in the direction of e-mobility. That's good news. 5 years ago, e-mobility in terms of purely electric vehicles was below 1% in Germany. This rose to almost 7% in 2020. In 2021, 14% of all new registrations were fully electric, which is a 200% increase from 2020 to 2021. By 2035, we expect 70% of cars on European roads to be purely electric or hybrid. That said, combustion engines will remain on the roads for many years to come. Now, to achieve greater market penetration, it's imperative that all market participants create customer-friendly solutions that make e-mobility and other sustainable technologies suitable for the general public. This includes, among other things, faster expansion
of charging infrastructure and competitive prices. For its e-mobility customers, Allianz goes well beyond its classic range of insurance policies. Together with our partners, we are creating a dedicated digital platform for electric vehicles. The platform will provide facts and figures on topics such as coverage and charging stations. More importantly, the offerings will include services such as a battery check before buying or selling used electric vehicles, wallbox installations with on-site checks, as well as charging cards on favorable conditions. It will also contain suitable insurance product solutions for electric vehicles, such as an extended warranty for electric vehicles, including their batteries, and roadside assistance with mobile charging, addressing range anxiety, the biggest fear of e-mobility drivers. The platform will go live at the beginning of 2023, starting with Germany. Over the course of the next year, Allianz partners will facilitate its rollout in many other markets. And with this platform, Allianz aims to help our customers to decide in favor of sustainable mobility by offering them a wide range of information, products, and services related to e-mobility, all in one place. Allow me to share with you what we consider to be now the 4 most effective levers to reduce CO2 emissions as an insurer in the area of claims. Number 1, video inspection instead of on-site assessment. At the beginning of 2020, our experts carried out more than 80% of car damage assessments on site. Since then, we have been able to reduce this by around 40% by conducting video tours instead. And there are 2 major benefits, very clear. First, the reduction of CO2 emissions. In 2021 alone, Allianz Versicherungs AG prevented the emission of 300 tons of carbon by not traveling 2 million kilometers. Now, we see a large savings potential here across Europe, depending on the regional deployment capabilities and possibilities for our experts via technology, and extremely positive customer feedback. Our customers appreciate this new service and rate it with 4.7 stars out of 5. Number 2, ESG standards for body shops. Now, when selecting body shops in the future, we will further focus on sustainability. We have to collaborate with the industry to create future standards, because simply it won't work without standards. A good example from UK market is the Green Hearts standard for body shops, which my colleague Yu Kenyon will explain later on. And let me highlight some of the important criteria here. First, carbon neutrality, which can be achieved by saving energy in operations, using green electricity, and using quick-drying paint that dries at low temperatures. Second, electric vehicles are offered as an accident replacement vehicle. And third, the use of green used parts is also standard. We want to develop this model approach further with international partners. Number 3, reuse of spare parts. Used parts is the key word. Here, we see a significant potential to reduce emissions across Europe. Some countries have already taken promising steps, like UK, Netherlands, and France. There are regulations on the supply and promotion of the reuse and utilization of used spare parts in body shops, and they have already been there in place since several years. Why isn't that the case
in all European countries. Now, some vehicle manufacturers have already taken the initiative to offer used spare parts in their dealer network. In addition, aimed at recycling electric vehicles and their batteries, we see a growing market for parts from the dismantling of end-of-life vehicles. I'm very positive about this development. To support this, urgent focus is needed by governments and regulators to create the necessary legal frameworks. Our experts see the greatest potential in repairing instead of replacing with new parts, which leads me to the next point, number 4, repair instead of replace. A majority of motor vehicle collision damages are small to medium size, meaning 2,000 to 5,000 euros. These damages affect the exterior parts of the vehicles, doors, bumpers, fenders, side panels, headlights, as well as glass damages such as stone chips to windshields. There are repair options for all these parts, what we rightly call smart repair or green repairs, because the replacement with a new part has a significantly higher CO2 footprint than a repair. The potential for preventing CO2 emissions can be quantified, and in partnership with Octane, Hollins, and MedSims, the Allianz Center for Technology compared CO2 emissions from repair with those from using new parts. We noted a high emissions reduction potential for each individual part. When repairing a modern LED headlight, there was greenhouse gas reduction of 99%, and there was greenhouse gas reductions in the same magnitude for repairing windshields. And with side panels, it's still around 60%. Allow me to make an assessment. If we, as car insurers, partner with body shops, according to the calculation of our experts, more than 300,000 tons of CO2 emissions can be prevented in Europe every year. This corresponds to the consumption of around 5,100 households every year. And furthermore, repair instead of replace leads to faster repairs and cost reductions, and beneficial to our customers and the insurers, especially in times of supply chain bottlenecks and inflation. Electric vehicles and their lithium-ion batteries add a very important component to our considerations. The production of a high-voltage battery, including the casing, makes up around 1/3 of the ecological footprint of a mid-range vehicle such as the Volkswagen ID.3. I'm pleased to inform you that besides our OEM partner BMW, our partner Volkswagen is with us today. At their stand, experts will demonstrate the life cycle assessment of a high-voltage battery in an electric vehicle. They will also shed light on the question how, in the event of a damage, the expensive replacement of a battery can be avoided in the future through suitable diagnostics and repair procedures. An exchange of a battery would be the absolute exemption. I think that is a great benefit for our climate. Now, today we have a number of experts on this topic at the exhibition stands, offering many practical examples, of which we will also share some with our international audience in the upcoming panel. I hope very much that our ideas, our suggestions, and our actions to prevent CO2 emissions together have convinced you. Because only together we can
win the fight for climate protection. I wish you a very fruitful discussion and thank you for your attention. As Mr. Röhler said, now it's time to discuss today's topic. And as you can see, there are 7 chairs. 1 is mine, so 6 need to be... Yes, 6 persons need to be seated here. Let's start with our first guest. We talked about OEMs already. I'm happy to have one today with us in the panel. There is the head of sustainability and mobility. The head of sustainability and mobility, BMW, Dr. Thomas Becker. Now it was correct. Good morning. So viel Zeit muss sein. She has more than 20 years experience in insurance, and I'm happy to have her today. She is head of global claims at Allianz SE. Good morning and a warm welcome to Donna Stewart. Hi. All right, 2 persons already. The third one will be our guest from the UK. He is pricing director at LV General Insurance, which is one of UK's largest insurance companies. Warm welcome to Mr. Hugh Kenyon. There he is. I'm looking. Where? Good morning. All right. Now I have to breathe deeply because it's a long one. Sander Knipp is with us. That was short, but attention, ladies and gentlemen. He is Country Cluster Manager, Vehicle Refinishes for UK, Ireland and Benelux at AkzoNobel, which is a worldwide operating expert in making coatings. Welcome, Mr. Knipp. Thank you very much. As I said, you won't miss my call. Bonjour à Monsieur Laurent Floquet, who is CEO for Mobility and Assistance at Allianz Partners. Good morning. Welcome. That was for you, special effect. Thank you very much. Or it was for our last guest in the panel, the special effect. We saw him in the first part already. Welcome to the Managing Director of Allianz Center for Technology, Dr. Christoph Lauterwasser. Jetzt gebe ich auch noch mal die Hand. Are you ready? I would like to start with a short video then, please. Sustainability is a mindset. It's an attitude and it's a conviction. It's, I think, very normal to question if what we're doing in our everyday life has a positive impact on the world. The BMW Group has a special responsibility to follow ideas for sustainability. Für mich ist Nachhaltigkeit persönlich ein sehr wichtiges Anliegen und deshalb bin ich sehr dankbar, dass ich in meinem beruflichen Umfeld tatsächlich daran arbeiten kann. Sustainability is nothing new. It's about rethinking what you use and how you use it. Every time we develop something new, a new material, we have to think whether it's sustainable, what's the carbon footprint, is it recyclable at the end of the life? I think it's important to get these innovations ready for the road so people can really rely on this technology, so we will have our customers to lead their lives in a more sustainable way. Deutlich weniger Konsum, deutlich mehr Qualität und weniger Wegwerfgesellschaft. I can actually be part of this transformation. It really gives my work purpose. Even if I change something super small, the impact is pretty big because you can multiply it by 2 million cars. If you sum that up, that's pretty impressive. I personally truly believe that sustainability is our leading topic in the future. Mr. Becker, we saw a couple of your colleagues answering the question what
does sustainability mean to them personally? What does it mean to you? So my role is to produce targets for the organization, targets on CO2 reduction and as an additional component now about circular economy. So meaning that we plan our cars, we allocate targets to each and every derivative together with the teams in the organization, in R&D, in purchasing, etc., to optimize according to 3 criteria. One is the CO2 footprint in the making, which matters much more for an electric vehicle than for an ICE car. If you wouldn't do anything, a battery electric car can have twice as much CO2 in its backpack compared to an ICE car. The second point is efficiency, because electric vehicles are not the same. They use more or less electricity to drive a kilometer. And the third aspect is circularity. Today we are at about 30% secondary material built into our new vehicles, like the one out there. We want to bring that up to 50, because closing the loops, having a higher rate of secondary material is first of all a big lever to reduce the CO2 footprint for stuff like aluminum, like steel, like plastics. But it also is a very good proxy for any other damage that material extraction does to the environment. So there are many reasons to say how can we indeed reduce the raw material needs of what we are doing. And last year in Munich we have been showing the iVision Circular, which was about showing that it is technically feasible to build a car without any virgin material. But the challenges we are facing is technical quality, price, and available volume of secondary stuff. And this is where we need to collaborate, where we need to work with all the players in the chain to get back more of the stuff that we bring out on the market. If it's possible to you, is there a chance that we can close the door, because it's interrupting when we hear the cars passing by? It would be great. Thank you very much. The Allianz has prepared a customer survey for this event. It says only 44% were convinced that electric cars are more sustainable than vehicles with internal combustion engines. Is it a surprising result to you? Well, I think data is clear. You have a big reduction of the overall CO2 footprint with an electric vehicle, even if you do not have green electricity in the use phase. But in order to maximize the benefit of electric driving, you need green electricity in driving, which is all about coupling the energy sector with the mobility sector, which is the big next thing that we need to tackle, also regulators need to address. The second point is that there is a lot of negative communication about the footprint, namely of the battery. And we have very thoroughly, since we started with the BMW i3 in 2013, made sure that, for example, we do not source cobalt from the Republic of Congo, that we have dedicated sourcing also for critical material like lithium, that we have massively reduced the needs of rare earths for our electric engines, for example. But this is the dimension of, is it made in a proper manner? Are human rights respected? Are nature protection laws respected? The other big piece is the CO2 footprint. And making battery cell material is hugely energy intense, and this is why all our cell material providers, all our suppliers for the battery cells have signed up to the obligation to exclusively use renewables when supplying BMW. So you can have a huge impact on the footprint of what we actually sell if you manage the supply chain properly. Mr. Kenyon, while talking about these 44%, do you have similar experiences in the UK? Yeah, I think there's still a lot to be done to educate people in electric vehicle driving, and there's anxiety. People don't really understand, for example, around, we have range anxiety in the UK, which Klaus-Peter mentioned. And I think there is a role for the insurance company to provide propositions that help consumers through that anxiety. So, for example, with our electric vehicle insurance proposition, if you run out of charge, we will send a vehicle to charge up your car or take your car to the nearest charge point.
So that relieves people of that anxiety about electric vehicles and helps them through that journey to purchase. EV is one of the largest insurers of electric cars in the UK. What is so special about it when it really comes to motor insurance? Yeah, so I think it's partly about the car, but it's also about the electric vehicle owner. Mm-hmm. So, for example, all our body shop partners will have a technician who is qualified to repair electric vehicles, and they can power them down and power them up when required. But actually, most of the repairs, pretty much all the repairs, are going to be the same. You know, if it's a dent in your bodywork or a broken light, it doesn't matter what the powertrain is, whether it's electric or diesel or petrol. But what we think makes a difference is that if you go to our body shops and you are an electric vehicle owner, we will offer you a replacement vehicle that is an electric car. Because if you care about sustainability and you've made the investment to buy an electric vehicle, you don't want to be driving a petrol or diesel vehicle whilst you're waiting for your electric vehicle to be replaced. So I think it's about designing that proposition around what the electric car owner will want when it comes to his insurance policy. I guess there are also really emotional problems. How do you think the worries of the customers can be removed? Yeah, so I think, you know, we talked about range anxiety. I think the other thing we've done is we've developed an electrics proposition. So this is wider than just insurance, and it takes into account everything. It's a one-stop shop, as we say in English, for everything you may need if you are an electric vehicle owner. So we offer the leasing of the electric vehicle, we offer the insurance, we offer you the cables, and or the wall box that you might need to charge your vehicle. And around that, we make sure the insurance policy covers, for example, the wall box and the cables. So it's all one proposition. So you know you have everything you need when you make that decision to move to an electric vehicle. And we think that's a really important part of the electric vehicle proposition. How are the reactions on that? So yeah, generally it's been really, really positive. We launched the leasing mid this year, and we're well ahead of our targets on what's coming through. So it's been getting good social media attention. So we think it's been a really positive response to what we've done so far. Right. Mr. Floquet, the Allianz has joined the Net Zero Insurance Alliance, which has the global goal, which has the goal to decarbonize its insurance portfolio. To reach this, it's absolutely important to get a high market penetration. Dr. Rüller talked about this already a little bit. What is Allianz Partners' role, and what does it mean to the customers? I mean, do they all need to buy e-cars now? Well, Allianz Partners plays indeed a quite important role in the mobility strategy of Allianz and in the e-mobility of Allianz. And in that sense, we have developed and we are developing a one-stop shop platform that gives peace of mind to the customer. And what we want to do with those customers is at the moment before and at the moment of the purchase of the car, is it new or is it used car, we give them we remove the hurdles from buying an electric car. And the hurdles, I mean, we already heard lots of people talking about it. It's about range, it's about charging, it's about durability of the car, resale, and etc. So what we do is that when the person is willing to buy a car, as part of the acquisition process, he has the ability to immediately have the wallbox installation, and it is available on the platform. He has also the ability, well, I forgot to mention it, obviously, to have the insurance, the dedicated EV insurance, but also we provide the maintenance pack that goes with the EV, so you give you the peace of mind during the whole life of the car, the extended warranty, and we mentioned it a bit earlier, this extended warranty includes as well the specific topic for EV. And we can also provide the certification of the battery
So when the resale is done, the battery is certified to say, yes, you can continue to drive, or it has another autonomy of, I don't know, 100,000 kilometers or whatever. And we also have our own assistance company. And as an assistance company, we bring the ability for the drivers to ensure that when something happens, we are there for them. And for electric vehicle, we talked a bit earlier about mobile charging. We provide this mobile charging so they can continue their journey or go to the next foremost charging station without stopping their day. That is the first example. The second example that I would take is the AV platform that we are building, and as was mentioned a bit earlier, will be live in first quarter. This EV platform, which is, I must say, inspired from what LV has been doing, is really this end-to-end solution. And this end-to-end solution, again, to accompany before, during, and after the usage of the EV for solution, services, tips, and what do you need to make it work. And we are developing this platform, and we'll roll it out in all the countries where Allianz is present, knowing that we don't target Allianz customer. This platform has an aim to support everybody. So you don't need to be an Allianz customer or an Allianz fan to be there. You can just go, and it's not supposed to be for Allianz customers. Can you already talk about any customers' reaction on these ideas? Well, customer reaction is really good. We are in the testing phase. To be fully transparent, we are still designing the naming of this platform, because again, we don't want it to be dedicated to Allianz, but we want to make it broad, and we want to include also partners. We talked about energy providers, we talked about other type of partner into the platform, and so far the feedback is really good. Now more to come next year when it's live. All right. For you, ladies and gentlemen, if you have any questions so far, you see we're really getting into detail already. If you have any questions, don't hesitate to put them in the chat box in your streaming window. There will be the chance to answer it after the discussion. Ms. Stewart, concerning sustainability, what would you say? What are the main levers from your point of view? The levers from a claims perspective, there's a very simple way to describe these. If we think about what happens when there is a car accident or a breakdown, there are very clear steps that the process follows. And they are about what needs to be repaired, how it should be repaired, and who should repair it. And then also keeping the customer mobile while this is happening. If we start with what needs to be repaired, Herr Roller already shared with us the concept of digital assessment, remote assessment using video, and the great advances that have been made with a very significant reduction of on-road assessment of motor vehicles following an accident, instead using video or even photographs is something that can be used. And when we think that the very big majority of car accidents are very small damage, it makes very much sense that somebody does not have to go on the road to have a look at what has occurred to the damage of the vehicle. So the first one is assessing what has been damaged and what needs to be repaired, so loss assessment process. And happily, this combines not only carbon emission reduction, but also a great boost in customer experience. If they don't have to wait for somebody to come and look, they can be part of the video process and take control of this themselves through some of the technology partners that Allianz works with. Then the customer experience, we have already heard in Germany, for example, 4.7 out of 5, which is a very high customer rating. So that's the first lever. The second one is about
how to repair. And this is where the decision about replacing parts or repairing or reusing parts is the really big groundbreaker. It's the one that will make the biggest difference in where we are in the motor claims journey right now. We heard that a small increase in the percentage of reusing and using recycled parts will contribute to 5,000 households' electricity for 1 year. This is the size of quite a significant town that could be running from just a small increase in the use of repaired or recycled parts. And again, happily, not only does it reduce cost, but it is also a better experience for customers because it's faster. With the supply chain problems that are happening right now, that it can be months and months, which many of the people in the audience would know because you're in the industry, that there are long waits, and this is really not a good customer experience. So it is something that is a positive on so many levels. When we move from what we repair to how we repair, and then who to choose to repair. And this is where the importance of all of the players in the industry and the need to create standards that Mr. Ruller also referred to earlier, that all of us collaborate to create and that are agreed and accepted across the industry, and that the people or the companies that are involved in this repair process also have the confidence of knowing that if they are meeting sustainability standards, scoring, certification, that their place, their security as companies is also assured because they are part of contributing to the sustainability ambitions. So finally, while all of this is happening, keeping customers mobile. So as my colleague Hugh already mentioned, if a customer has an electric vehicle, of course you would also give them a replacement electric vehicle while their car is being repaired. But even taking it further, are there other options that can be explored with customers? And who knows what they might be to do them in conjunction with customers. Maybe for a short time they can use Ubers, they might be happy to do this. Who knows? We have to think very outside of the square. Maybe you can put that one in a little shorter answer. How important are partnerships to positively influence sustainability? Because it's an important part. I think this is the Allianz Motor Day is an example in action of partnerships and the importance of partnerships, and all of the industry players that are here. And you can see from already the discussions that we have had and the exhibitions that we have that we need really deep industry know-how, but also innovation, technology. All of these things together are needed to continue to design the sustainable future. Allianz cannot do this alone. Allianz needs to have trust with partners, that is both-way trust. And can I also add here, the most important partner is customers, and the need for us all to be very transparent with customers, to have very clear, measurable standards that we can share with customers so that we also maintain customer trust, which is vital for all of us for the future, and for now. Customers, of course, are body shops as well, and I would like to take a quick look on how a body shop
defines sustainability. Here we go. The clip said at the end, rethink sustainability from start to refinish. Can you give us concrete examples that AkzoNobel is working on right now? Well, with regards to sustainability and specifically for the body shops, I mean, there are basically two sources. The biggest source being the energy needed to dry and apply our products. There are different, can you hear me? This is what I was just I don't think it's asking. working, Can you really hear Sander Knip? No. No, I was so excited with this microphone. It's working. It's working. It's working. Thank you. You just wanted me to run, right? Damn it. Okay, so to start over again, maybe. Yes, please. There are basically two sources within a body shop, creating CO2 emissions. And the biggest source being the heat and the energy needed to dry and to apply the products. Mm-hmm. Now there is technology existing nowadays like UV applications and like air dry technologies that can help reduce considerably the CO2 emission. If we take a look at a full process, either being it UV or air dry technology, you can reduce up to 25% throughout the whole process, which I would say is a considerable step forward. And this is all proven and known technology which is available in the market at this moment in time. Then the second source is I got lost. Is there a second source? maybe you could tell about the major milestones that you see in the future. I mean, you know what you're working on right now, but are these the milestones already, or are there different things that we didn't talk about yet? Well, there are still a lot of new technologies to come our way. I mean, all of our targets set for our company are based on sustainability. We have committed to reach 50% of our revenue out of sustainable solutions. So I'm sure that in the near future, new products and technologies will come forward. Mm-hmm. The second source I wanted to mention was the VOC component. Yeah, so mm-hmm. the VOC component of our paint. So also by using products with less VOC, you can considerably reduce the emission in the body shop. And obviously there are a lot of other things we can do. We try to support our customers by trying to find renewable energy, changing courtesy cars into full electrical cars. I mean, a body shop, there are a lot of elements they can still do. How effective are new paint materials? Well, as you saw in the video, I mean, it can reduce up to 25%, 27% your process times in the CO2 reduction. So quite considerable, I would say. This is right now. Do you still work on that it can be even more? It is a continuous improvement, yeah. So I think the technology currently in place is proven, is known, but obviously, as said before, our focus is on sustainability, is decreasing our footprint, specifically also at our customers, which for us would be more scope 3. When we talk about sustainability, we talk about scope 1 and 2, which would be AkzoNobel itself and their suppliers, and then scope 3, which would be our customer. It's clear to us that the bigger part in the repair value chain is to be found at our customers in scope 3. Mr. Lauterwasser, Dr. Rüller's keynote was about repair versus replace. You also talked about that in part
one already. By following that goal, how deep is the impact to reduce greenhouse gas emissions? Well, let me start coming to the whole vehicle life cycle assessment. You've heard from Dr. Becker that that's important part of the carbon footprint of the vehicle. And there the manufacturers already have published these balances, eco-balances. And what we did, we did a study together with British partners to look at this impact in terms of what's the reduction in terms of CO2 emission if we repair versus replace. And we found very significant reductions for individual parts, going up to 99% for headlight repair, being 60% for a side panel, for example. So quite a few parts can be repaired on the car. Nearly every part from the outer parts of the car can be repaired. And the overall reduction, when we calculate the number of claims in Europe, is 30,000 tons of CO2 emissions that can be reduced by just increasing the repair rate by 2% points for all these body parts. And we think this is not the end of the story, because this increase can be even higher in the future. Do you see similar potential in this? Well, I would say that repair versus replace, I mean, it's clear from a sustainability point of view, there is an opportunity. Yeah, I mean, even in our day-to-day nowadays, I mean, when we take a look at our refrigerators or freezers or household equipment, we're more and more repairing those. So I would definitely see an opportunity there. And we do also see an increasing availability of green parts in the market being offered in Europe. I would like to throw the next question just in the middle and ask all of you to answer it. Do you have any experience, or how are the experience that you made so far with green parts, used parts in different markets? Well, we started from a totally different angle than what has just been said, which was about the outside of the car. We have long-standing activities in the field of remanufacturing of engines and gearboxes, because here you have a 3-digit kilo savings potential by replacing a combustion engine with a remanufactured one. So you can imagine that we are very thoroughly at the moment looking what the, let's say, analogy to that for electric drivetrains could look like. So it's all about where you have a big footprint of material that has a very energy-intense history, if you like. And wherever you can find options where you can, so to speak, avoid that part of the footprint, you have the biggest lever. Another point which certainly is relevant are wheels. Mini will be pioneering a first generation of wheels which are predominantly made of recycled aluminum. That brings down the footprint significantly. The next question is, and we are really intensely looking into that, what happens to old scratched wheels in the future? Today they go into an anonymous materials market, but they have the big advantage that they are pure automotive grade, uncontaminated aluminum. So how about in the future closing the loop, getting that stuff back? So there are a lot of questions out there if you rethink, as you said, how you operate, for example, a spare parts business or a business of used scratch wheels, just to take that example. Are there I'd any say other in experiences? the UK, I know we have one body shop network that outperforms the others by about 10 times as many green parts used in the process. So I think there's learnings. For example, they will ask the customer in a different way rather than just saying, would you like a green part? They will say, would you like a sustainable repair? And they get much more acceptance. But I do think there's a point that our most common green part is a door. And the reason it's a door is because in terms of the manufacture of the vehicle, the doors tend to stay relatively the same, whilst the front of the car or the back of the vehicle tends to change with each mark. And every time there's a change, it's a change to the part. So you can't source a green part because it's a new part. So I think we've got to look at it holistically, right across the process from design right through to salvage to really make this work as effectively as it can.
how good is the acceptance by the customers so far? Are there any experiences? So overall, we get 10% of our repairs do have a green part within that repair, but we definitely think that can be increased significantly, and we are targeting more increase. And as I said, I think it's about, a lot of it is about how you make that proposition to the customer to buy them into the process, because there's sometimes an immediate negative reaction to a green part in terms of, will I have the warranty, etc., etc. So I think I would add there, I was mentioned earlier about the need for the customer trust, and this is really crucial for this point, the concerns about things like warranty but also safety. And this is where the standards are really, really important, the communication and the transparency, so that customers come along on the journey with us. There is a risk if we don't include this as a really critical part of the sustainability ambitions, that it could be seen as, we're just trying to save money, we're, not doing things properly. So this is really, really a central point. Mr. Becker, I think there's also a connection to what people perceive in their new vehicle. I mean, my colleague Anna, you have been seeing in the video, she's all about recycled materials for interior surfaces. So once people have understood that in a brand new vehicle, a green material is a good material, I think they won't ask those questions in the future. So this is where the things interlink, hopefully, to the positive. Yeah, of course. Maybe the only thing I wanted to add is we don't want to underestimate also how much this plays a role in consumers' day-to-day life nowadays. So just an example popped into my head of a company offering in the UK, notably, instead to the customer offering them a courtesy car, they offered them the possibility either to plant a tree or to take an e-bike. And the response was massive, far beyond their expectations. So it is, I mean, there are two ways of looking at this. Either this is legislation and therefore, we will be obliged to go in a certain way. On the other hand, I think it's a massive opportunity also to respond to customers' needs and desires. Also, I think I want to add that we have very positive response regarding used spare parts in our survey that we showed earlier. We had 89% of the consumers are saying they would accept used spare parts, which is a very positive, I think, attitude in general. And then I think we have another thing, because at the moment we have a lot of disruption in supply chains. So this also gives a push for this topic to have more used spare parts, and also to go the path of repairs instead of replacement, because instead of the car standing for a couple of weeks or even longer, it's much better to do the repair also from a consumer and also from a body shop perspective. So we definitely need to speed up the process now, because it's perfect times for that. Yeah? Yes. I mean, Definitely. You just talked about the 10% that are already from used parts in repair. Is that correct? Yeah, well, 10% of repairs have a green part within them. All right. So. Where do you see the potential on this? How up to I what think can we're be increased? targeting to triple, right. Over the next period. So, but yeah, I think the potential will be limited by the availability of those parts. So we can, it has to be a like-for-like part. If the parts are changing, then you can't provide a green part. So I think that may be the restriction in taking this further. Mr. Becker, we had a journalist question in the first part already, and it was about, can OEMs really be interested in repairing instead of replacing with new materials? Can they? I mean, so far. Well, I think this, yes. As I illustrated with the engine example, it's always about the question of customer benefit in the comparison of cost and the advantage you have price-wise.
So this is why remanufacturing, for example, of engines is a case, but you can't generalize it that for each and every component the best solution is actually dismantling, repairing, refitting, and not replacing by a new car. So this is, I think, a way more complex topic. But what is good, I think, is that in this entire debate, the dimension of the CO2 footprint is becoming a new criterion that needs to be taken into the equation by us as by all the other partners which are represented here. Mm-hmm. Will there be a unique outcome? Is there a general solution like repairing instead of replacing? I don't think so. But it is about rethinking what works best for which part and for which customer use case at the end of the day. Mm-hmm. Mr. Kenyon, I would like to talk about LV Concrete and LV in the UK. What are you doing with respect to sustainability and greenhouse gas emissions? So I think there's been a couple of mentions of the Green Heart standard today. 70% of our repairs are now done in body shops that have been rated as carbon neutral. And that's not come from us changing the body shops we work with. We introduced the Green Heart standard, and a key part of that was around sustainability. Sorry, a key part of that was around sustainability. Everybody okay? And we went out to our existing body shops and offered them the Green Heart standard and said, this is the direction we want to travel. And the appetite has been really positive to change and to get that certification. And it's not just about measuring your carbon emissions and then offsetting. As part of that process, we provide consultants who will come in and look at what you're doing and the ways of working and how you can reduce your carbon footprint. So that may be investment in better paint technology, for example, paint machinery, but it could be just simple things about just turning your lights off earlier and later in the morning, or as mentioned before, around understanding what paints can dry in an ambient temperature, or when you need to put the vehicle through an oven, and just reducing the amount of oven use. So we found it, and we found a really positive reaction from the body shops in terms of going on this journey with us towards carbon neutrality. This Green Heart standard says that by the end of 2022, all 22 LV branded body shops are expected to be carbon neutral. How is it going so far? I mean, it's almost Christmas. I can't say how, I don't know the number of body shops that are carbon neutral, but as I said before, around 70% of our repairs are now carbon neutral. Whether we'll get to 100%, I'm not sure, but I think we're really, really, we just didn't, to be honest, we didn't expect that level of progress so quickly. And we didn't expect the appetite and the engagement of the body shops in this process. And I think actually now it's looking across the market, the body shops are seeing what's happened with the body shops we've been working with, and this is sort of going out further across the market and also with other insurance companies. So it's creating a really positive impact on the industry. So did none of the body shops say, no, this is not my way, I'm out? So not from the key body shops we've worked with. The Green Heart standard is also, I think it's important, it's not just about sustainability that was mentioned earlier. It also includes diversity and inclusion, it includes mental health. And I think what it's saying is, look, these are our values. And if we share those values, let's work on it together. And I think it becomes much less of just a normal commercial arrangement, but it becomes much more of a partnership, because you're saying, well, we want to go on, we've got the same, we share our values, and we want to work towards that future. Sander, the Green Heart standard is a really systematic approach. Yep. What would you say as a body shop, how important are these standards for body shops?
Yeah, well, first of all, I mean, we're a proud partner of LV in the UK, so we've been closely involved with the Green Earth Initiative, and I think it's a first great step, very well received in the UK, and I can certainly confirm that it had a reaction into the market, and a lot of industry partners followed. I think it enabled them to set targets, objective targets, based on KPIs, so that they can demonstrate their sustainability plan, which is a little bit what my feeling was the industry was looking for. We need to understand where we're going, because we talk about sustainability, but what does it really mean? What are the measurable targets that we need to meet? As AkzoNobel, we provide something which is called the CO2 process calculator, for example, which my colleagues will show outside, where basically we give the body shop the opportunity to study, understand what their CO2 emission is at this moment in time, what levers, what products, what process they can follow in order to reduce their CO2 emissions, but also to how many energy savings they can get or process times they can improve. So I think the key word there, or the key here, is to have objective KPIs which are understandable for the whole industry. And certainly as a paint manufacturer, we would like to team up, and we believe it's a responsibility of the industry to come up with those KPIs. The next question should be my last one so far, and it's to all of you again. I would like you to answer it with one sentence, maximum two, please. And I would start with you, Mr. Lauterwasser. What would you say? How do we have to integrate sustainability into our processes, into our products, if we really want to heal or save this wonderful planet Earth? I would say there are three main things. We have to measure sustainability, and that's why we did this eco-balance. The second thing is partnerships. We really have to look for partnerships to push things forward. And finally, I think we all have to invest in our futures, and I think the body shops that want to be sustainable over time, they need to do these investments in terms of energy efficiency as well as renewable energies. Mr. Floquet. Well, it's part of the process, as you said. As an assistance company, we are the first person to contact, and what we strive to do is, when somebody calls for a breakdown, we first train our technicians so they can help on the phone, so the person can restart instead of having a tow truck sent and having a rental car and having whatever. So the continuation of the journey, and we don't have to bring anything. If that does not work, then we push for repair on the spot. So again, with the same logic. And if none of those can work, because sometimes, well, you cannot restart the car, then what we do is that we promote for shared mobility. You mentioned that instead of proposing a rental car, we would propose an e-bike or a shared mobility, just again to continue the journey without having an increased carbon footprint. That's for car. And when it comes to human medical assistance, instead of sending somebody to a hospital or sending an helicopter for when somebody is in need, we would propose to have a video consultation with a doctor and then send the drug automatically delivery to avoid, again, a lot of movement and travels. And the beauty of that is that not only decrease the carbon footprint, but also it increased the customer satisfaction, because for them it's faster, it's easier, it's, I would say, painless in that case. I didn't know that one or two sentences could be so long. Thank you very totally fine. I'm so happy you said that, because now it's my turn. Yeah. So now two sentences. Well, to follow Dr. Lauterwasser, I'm measurable. I think making it tangible is really necessary. And that will be a challenge in itself within the industry to come up with measurable. For me, it's about creating awareness, first of all, and if I take a look at AkzoNobel and how we dealt with it for over years, we've really embedded this in our organization. It's embedded in our target settings, and I said before, scope 1 and 2, which are our suppliers and our operations ourselves, we have set our SBTi targets, which are validated. We're the first paint and coating company that validated their targets through SBTi. Now our focus is really
on focus 3, which is our customer base, and support them with paint technology, but also with additional services and tools to improve the CO2 emission, or to reduce their CO2 emission. Mr. Kenyon, if you like to, you can also put a personal note in your answer. Yeah, I think for me it's about the culture. I think having an event like this where we're highlighting sustainability, Frank and Klaus-Peter talking about sustainability, and it means that in all the micro decisions that are made across the organization, we will be thinking about sustainability when we make those decisions. I will put the insurance claims hat on and say that including the ambitions for sustainable repair into our products so that it's very transparent for our customers. They can then choose Allianz because of our ambitions and the way that we will approach repairs. And it also, this is sentence 2, it also helps with what Hugh said about the conversation that maybe has to happen when you get to the repair point, asking, do you want to have a sustainable repair if they have already chosen the Allianz product because they know they will get a sustainable repair where it's appropriate and safe to do so, then this also helps with increasing the ambition. Thank you, Donna Stewart. And now, Mr. Becker, you started, you can As you have finish seen it. from the video, sustainability is not about what the sustainability guys do, it's about the integration into the everyday job of very many people, where it adds an additional dimension to what they have been doing so far. The second need of integration is along value chains based on data. The reason why we have initiated together with other companies what is called Catena-X, which is a shared agreed data format to communicate, for example, CO2 footprints or secondary material rates along a very complex value chain, and which is thankfully supported also by the German government very strongly, is exactly about creating this knowledge and database that is shared from raw material extraction to repair shops. Head of Sustainability and Mobility. This is how it goes, right? Yeah. Keep trying. Thank you very much. I was told already that there are many questions asked by the journalists who are watching us, so we directly start answering them. To those guys who don't know yet, there is a chance to ask questions. You can use the chat box for that. And the questions are delivered to us on this screen. I have to read it. Ms. Stewart, did you read it already? Are these sustainability innovations also being introduced at your... Yes, I can read it if you like. You can Are the sustainability innovations also being introduced at Allianz subsidiaries in other European countries? And the question comes from Hungary. And the answer is yes. My role is a global role. I'm here speaking from a global perspective. I'm not here to represent Allianz Germany. So everything that I have spoken about is from a global perspective for Allianz, from a claims perspective. Dann machen wir weiter. Parallel natürlich können Sie auch Fragen stellen, wenn sich da was noch auf den zweiten Teil bezieht, dann möglichst auf Englisch, dann schmeißen wir den auch noch mit in die Runde. Second question, and it comes from Jacob Hughes, Ogden Hollands. I hope I pronounced it correctly. How do you encourage suppliers and partners to also commit to net zero? This was for you or for me, Hugh, so maybe... I think I spoke about this before in answer to one of your questions, is that we've made the wider proposition about sustainability and how that's part of our values, and when we're having those discussions about the future with our suppliers, we will be saying, this is the direction we want to go, do you want to come with us?
and generally it's not been a difficult conversation. You know, the people, I think it's really changed in the last year around just everybody's acceptance of the importance of sustainability. So it's not you know, a challenging conversation to get that partnership. I don't know what you think, Donna. I agree. I spoke about the partners. If they commit to the standards, then they're assuring their place as part of the whole ecosystem of insurance and repairs and sustainable repairs and sustainability in insurance generally. So there is certainly something in it for them, and we support them to take this journey. Right, then there is a question asked by Anna Schwarzer, Versicherungsmonitor. To what extent do customers benefit from, example, given video damage assessment and used spare parts? Does this lower the premium for all customers, or at least for all those who agree to these options? Well, I can take this question. Yeah. I think, first of all, as we've seen, there's a very positive response from our customers regarding video assessment. So it's easy, there's no much hassle. You can make an appointment easily. They don't have to wait for somebody standing in a queue, for example. So I think that's one positive benefit for the customers. But also regarding cost savings with used spare parts or repairs, definitely in a competitive environment, this will end up in the consumer's pocket, so to say, because having lower costs for claim settlements over time will reduce insurance premiums. And at the same time, you have to see, we have another factor, and that is a massive inflation in terms of spare part prices, and we're working against that. So we have to balance this out, but I think at the end of the day, there will be a positive benefit for the customer. Mm-hmm. Then I have a look around. Are there any questions out of the audience? No? Dann haben wir hier im Moment keine weiteren Fragen. No further questions. So far, we are so early, I can't believe it. Mm-hmm. So I just let you know again that if you do have any questions and you were a little shy to ask them so far, now it would be the last chance to ask. I have a question to Dr. Beck. Aha. Mr. Lauterwasser, please. Thinking about the BMW repair network, what are your thoughts about sustainability regarding standards for your body shops and for your dealer network? Well, we have just yesterday awarded one of our leading German dealers on sustainability, so we have seek also to initiate competition within the dealer and repair network around sustainability. So there is no dedicated paint shop logic. What I can say is that one of the big issues that we are dealing with at the moment ourselves is paint shops, or as the Rolls-Royce guys call it, the surface finishing center. So the issue being that making dry paint out of wet paint depends on natural gas at the moment. And therefore we are very strongly looking into all the options to reduce our dependency on that resource by ranging from biogas to electric heating, to using hydrogen, to also using direct supply of heat, etc. So it's a big topic for ourselves. What to do in our painting facilities. Do you have any other questions, maybe? Of course you can ask them. No. No, fine. Are you hungry? A little bit, yeah. Can you smell it? Yeah. I'm so sorry for you guys who are just with us online. We will have a little lunch after this. Have a Praga. There's another question. And another question. Stop talking about lunch. There's questions to be answered. Do you think there might be differences in acceptance by customers of reused parts in different markets? Good.
question. We talked about different markets and the customer acceptance already. Maybe a question that we can start with your opinion, Mr. Kenyon. What do you Yeah, think? the thing is, I can only talk for the UK market, and I don't quite know how. I do know that the US market is most probably the leader in this area, and so clearly there's a way to go. But I think I don't know if you can speak more about the European market. I would say maybe not calling it indifference in acceptance, but maybe difference in the pace at which the acceptance is achieved. So some markets will do this more quickly than others based on the whole environmental conversations that are happening and the recycling, reusing that is happening in those markets. But I think the acceptance will be there, but it's just at the order and the pace, the speed. Maybe I can add one, because the Germans have a reputation of being very closely attached to their car and to the status of their car. So I would assume if even the Germans have a very positive response to used spare parts, I would assume it's not so different in other European countries. All right. I don't want to make any comment about it. No, but no comment at all. But as country cluster manager, do you have different experiences in different markets? I would concur that there's a different acceptance rate, but it's not so much the rate, it's the pace. Yeah? So pretty much convinced that it will continue, and different countries will accept it in different manners for different reasons, culturally or not. Yeah? So the Germans have to work as a role model, so to say, then. Ja. Alright, dann springen wir einmal kurz ins Deutsche. Organisatorischer Hinweis, wir haben die Ausstellung, haben wir schon mehrfach erwähnt. Kurz zur Aufteilung. Hinten sind die Ausstellerzelte, also mehr so der theoretische, der Teil, in dem Sie auch Gespräche gerne führen können, Fragen stellen. Hier vorne wird gefahren und man kann selber auch fahren. Sie brauchen dafür bitte den Führerschein. Und dann gucken wir mal, welche Autos alle fahrbar sind, aber das mal so zur Aufteilung, das dürfen Sie sich gleich ganz in Ruhe anschauen und erfahren. Then switch into English again. Thank you very, very much, ladies and gentlemen, for your time. Thank you, ladies and gentlemen, who are watching us online. Thank you for paying attention. And then I would like to thank the whole fabulous team who made this 10th Allianz Motor Day happen. And please give a big applause to them. They know what I am talking about. So, have a great day, guys. Take care. And this one comes from my heart. Please let us all wish for peace today. At least 5, 10 seconds, a minute or whatever. Take care, stay healthy, and bye-bye. Thank you very much. Yeah.